Mpaka kali pano ndikuti mpaka na pamene tifike kumapeto kwenikweni kwa tsiku la lero. Ndifuna kuti mukhale pamenepo mutsatire zonse zimene zichitike kuno ku Mwanza Stadium boma lino la Mwanza. Mukhale pamwepo pada kali pano ndili ndi nduna imene imaona nkhani za maboma ang'ono, Minister of Local Government, komanso amaona nkhani za Unity and Culture. Ndi iwowa ndatisha Chimwendo Banda, komanso iwowa ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress. Tikulandireni onapo Chimwendo Banda. Zikoma kwambiri. Ino pokhala kuti ndi nduna wanu komanso kuti munabwera kuno a president akuzayika malo amaziko pafupifupi tine kuti miyezi yapitayo mu January chaka chatha. Lero stadium mwakhutira motani ndi stadium imene mwayionera tsiku la lero? Choyamba chimene chasinda kwambiri kuti mboyomu anthu amayika miyala akayika miyala ena kuti mpaka nengati udzadza lole koma osaona chimene chikuchitika. Achakwera amene anabwera kuno kudzauza anthu aku Mwanza ndi kumangirani stadium imene mwakhala mukuyipempha nthawi yonse. Anaonetsetsa kuti apereke ndalama zokwanira stadium imangidwe. Lero taonani tsopano lero tikuti stadium yapamwamba. Inde ena kunena kuti ya stadium ngati Bingu, palibe boma limamanga ma stadium ngati Bingu mmaboma. Stadium inoyo olomukapita kunja kanthu South Africa kakuti midzimu mmakhala ma stadium angati awawa amene amathandiza kuti anthu azikaonera masewero osiyanasiyana. Stadium inoyo pali mpira, netball, basketball, volleyball, zonsezo zili panopa. And it's 8,000 seater stadium. Ndekuti anthu 8,000 aboma lino la Mwanza angathe kubwera kudzaonera mpira kuno. Ndekuti analibe zimene zikose kuno zinali zowawa kumapita ku Blantyre matimu kulephera kubwera kuno. Bullets Wanderers lero pali mpira pano, Dedza Dynamos ijamu Super League ndi Mwanza Select kulilawa ground. Ndipo zikuchitika lero pano pa Mwanza pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Utenga udzipita ndipo udzimveka. Tikamana kuti Dr. Chakwera ndi filosofa wa chitukuko, mwini amene amatakakhala zoti Amalawi adzikondana, Amalawi adzisankhana, adzitonzana, alibe nazo ntchito. Chimene akufuna Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi kugawa chitukuko. Koma pali chinthu chimodzi very unique ndi Achakwera. Akamagawa chitukuko sayang'anira kuti mavoti ambiri napeza uku amadabwitsa pa andale ambiri ife bwezi tikunena kuti uku amandivotera kwambiri. Stadium iyi kudowa sinamangidwe, kunchisi sinamangidwe, wadzamanga kuno Chakwera ku Mwanza. Chifukwa chani? Ali ndi masomphenya, akudziwa ndi kuboda, akudziwa kuti no zamalonda zambiri, akudziwa kuti boma linolo latsalira kwa nthawi yayitali, anthu amango anamiza. Ndiye mwina tikamakamba za Achakwera tafika pachaponena kuti ntchito za manjawo zachitira umboni. Misewu ndiye mwayiona, nyumba za polisi mungotsegula gate ilili, muona nyumba zokongola zambiri zamangidwa within 2 years. Pompa pa stadium kungotsegula konkuno ku Mwanza. Mukangoyenda pang'ono fika patsogolo apo pamene pamba msewu waneno muona kuti tala uja akuyikidwa akumanga Achakwera. Sakuyendera mavoti, akuyendera kulikonda dziko. Ifeyo otikondafe ndi amene kuti tiavotere. Munthu wa ku Mwanza amene wanamizidwa stadium, wanamizidwa nyumba za polisi, munthu wa kuneno nyumba za polisi zabwino kuneno kuti zokongola, msewu watala wabwino. Dr. Chakwera ndi dilu Malawi kuti apite patsogolo angofunika Dr. Lazarus Makafe Chakwera. China ndalamazi anaziperekatu ku makonsolo Mwanza District Council ndimene anati inu ku Capitol Hill muzipanga zina, ndalama izi ndi apase aku Mwanza District Council kwapanga empower ma councils. Ineyo ngati Minister wa Local Government, I'm very happy, very excited kuti lero a Mwanza District Council angathe kugwira ntchito imene tsiku la lero. Oka kukonsolo kukambirana Adausi ndi anzawo Malemu Joyce Chitsulo atitere kukambirana ndi makansala awo ndi mafumu awo manga chinthu chokongola ngati ichi. Lero anthu aku Mwanza wina atabwera kudzanamiza ayambira pati fa ichichi Professor Peter Mutharika anachikanika, Bingu anachikanika,
Mai Joyce Banda anachikanika pali bana amangira ndwa ndi amene wo akabwera kudoko kumati yayi chakwera ndoyipa anthu akumwanza awanamiza chani ayambira pati bodza lake sizinachitikepo isisi kunoko kumwanza kuno chifukwa anthu akumwanza akwena kukhala ndi kulimbika mtima ukavotera chakwera chifukwa ngati ayamba chonchi chitsalatso nchani m'midzimu chilichonse amanga mwina pomaliza uthenga amene mungapatsa anthu akuno kumwanza pa chidwi cha boma potukula boma limeneli mmene layambira padakali pano uthenga wanu ukhaotani komanso nkhala chigawo chakumwera kuno maboma ambiri uthenga wanga ndonena kuti masiku ochepa kubwera kandi 13 kandi 12 kuli masankho osankhanso president iwowa aona kale izizi zimakanikazi chakwera wapanga anthu akumwanza tiye tikampatse support chakwera sikumwanza kokha dziko lonse la Malawi chifukwa izizi sakuchita kuno kokha kuchitipa stadium munapita 2 months ago anakaonera mpira achakwera muchitipa stadium kumpoto kwa Nsundwe kulilongwe akumanganso stadium ngati kutyolo kwawo kwapita Muthalika anzatu achana kuyamba stadium kwetseba foundation ukanika kumanga chakwera wamanga stadium ngati yomwe ino kutyolo Zomba stadium imakanika chakwera waimenya Zomba stadium anzanga amene sakhulupirirani chakwera ingwachitukuko anabwera kudzasintha Malawi misewu yamba kuoneka mlongo muja imeneja ili ndi chifukwa ifalikira pena paliponse nde chakwera mende tiye tikamvotere pa 16 September zikomo kwambiri zikomo wandithu ndi Richard Chimwendo Banda iwo wandi nduna imene mona nkhani za maboma ang'ono komanso mlemba mkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP ndipo amafotokozapo ndithu za chitukuko chimenechi komanso iwo amene aonera kuti chitukuko chimenechi chofunikira banji boma chinthu chake chotani kutukula anthu akuno komanso kuti akuyembekeza zotani kuchokera kwa Amalawi pamene dziko lino likupita ku chisankho pa 16 September ndikufuna kuti padakali pano tinene kuti tili ndi anthu ochuluka amene akubwera mu stadium ino ndimene iliyo ndi ayimanga muti kuzungulira malo ano stadium ino mwina kusiyana ma stadium ena nimayankhula ndi nzanga Frank Kandu titangofika kuno amanena kuti aona kuti kuno stadium imeneyi kuzungulira ili ndi mastand zimene zosiyana mwina ma stadium ena amakhala mbali imodzi komanso makamba za VVIP imene ili kumbuyo kwangaku kumene kutitu mukaona VVIP yake yosiyana kwambiri mwina ndi ma VVIP ena yapamwamba kwambiri zimene anthu ambiri kuno akunena kuti ndi chidwi chimene chayikidwa kuno kumwanza kufuna kuti anthu akuno apite ndithu miyoyo yawo patsogolo komanso nkhani za sports kapena za masewero zipite patsogolo kwambiri kuno kumwanza ndiye president akafika kuno adula ndithu riboni limene asonyeze kuti atsegulira stadium imeneyi komanso pangatamvera muja pakhala masewero ampira wamiyendo pakati pa Mwanza Select komanso Dedza United zonsezo zichitika tsiku la lero ndiye pano ndili ndi mmodzi ndithu wa akuluakulu kuno ndifuna kuti ticheze nawo poyamba tikudziwena atsogolera ine ndi Giriat Samdeni munu wake wa Bonongwe Building Constructions amene mwamanga chinthu chimenechi ichi ndithu wachinyamata ngati inu kumanga chimenechi Malawi so ndithu Malawi poyamba zikutanthauza chani zimenezi kuti Malawi ngati inu Bonongwe Construction Company wachinyamata ndikugwira ntchito yakulu ngati imeneyi izitu zolimbikitsa kwambiri poyamba boma likamanena kuti tifuna tilimbikitsa anyamata zimaoneka ngati nkhamba kamwa ambiri samatipatsa mpata koma ndi boma lokhalo linati anyamata tione lero ndisi zachitika basi anthu akamakuonani mukuoneka kutereka kwambiri kamfana kena kake mfana ameneyu boma nafika nakukhulupirani bwanji boma kuti mpano apasani ntchito yakulu ngati imene iyayi bomatu zimene limapanga ndikuwalimbikitsa kuwapatsa mphamvu anthu ndiye ineyo ndi Malawi ndenga ndili Malawi ndipanga qualify kuti ndipatsidwe mphamvu ndi boma 2 ngati munthu amene tiregister ndi kampani umatsatira malamulo amene boma limafuna muzomangamanga tili ndi ntchito zambiri zimene tagwira ndiye boma limatsatira ziti zimenezo nkuona kuti nyamata uyuyu tampatsani mpata agwiri ntchito mukumva bwanji mumtima mukamamva kuti monga wachinyamata boma linakukhulupirirani ntchito imeneyi oti gwirani ntchito naona simene makhazikitsa malo amaziko
a president anakupasani chanza kuyenera liyayi tikukhulupirira mwa inu. Inetu mtima mwanga panopa ndinosangala kwambiri chifukwa chitukuko ichichi nchachikulu kwambiri pochikwaniritsa mu nthawi yochepeka kwambiri panatengera zinthu zingapo. Choyambirira ndi sapoti imene boma limatipatsa zonse zimene timafuna. Tinalemba anthu ambiri kuno kwa ntchito pafupifupi 240 chakuti amene chakuti lalipire chifukwa boma limatipanga sapoti. Boma lakelo achakwera kaya semweyo nanga kuti chanisi amatipanga sapoti kuti unyamatawo uoneke osati kungokambayi koma uoneke. Amatipanga sapoti nalemba anthu ambiri mashopu akuno kuti magula katundu konkuno ambiri atukuka. Wina wake amapangira umboni kuti nthawi imene timayamba ntchitoyi kuti shopu yake akuoda matumba 50 koma panopa akwanitsa kuoda matumba 200 imene zikuchitira umboni kuti anthu akuno kwatani apindula zimene boma limafuna potipatsa ife mphamvu anyamata ndi zimenezi. Ndanthu zoti katundu wina magula konkuno ndipo katundu yese pafupi 70% ya katundu amene tagwisa ntchito pano timapatsa mphamvu anthu akuno kuti adzigula ife tidziwagula kutino chitukukochi akamati apindula adzikauti apinduladi anthu akumwanza chifukwa anthu 240 chakutiwo amene ndikunenawo ndi akumwanza kuno osati kwina hayi. Anthu onsewa 240 chakuti amene munalemba ntchito pano anachokera boma lino la Mwanza. Lonsewo boma lino la Mwanza ndipo palibe amene anganene kuti lero sinalipidwe ndalama. Tidalipira ndalama chifukwa chakuti boma limatipanga chani support. Sindikudziwa kuti chinthu chitika chiyang'ana chioneka cholimba kwambiri kapena masowa kungonyenga chabe chinthu chinthu cholimba motani. Chinthu chitu cholimba kwambiri chifukwa chakuti office ya DOB Director of Buildings timakhala nawo pano throughout. Tisanapite stage ina tikachoka stage ina kuti tufuna tiyambe stage ina amabwera ndi kupanga matest kupangira kutsimikizira kuti chinthu chidzakhala dzaka chilipo anthu adzakhala kugwiritsa ntchito chikhale cholimba ndendende ndi zimene chakwera kufuna kuti tufuna timange zinzora zolimba ndi zolimba chimodzi mwa zolimbazo zimene zizi. Kodi akuti stadium ino muzilowa anthu ochuluka bwanji? Muno muti muzilowa anthu osapitira 10,000. 10,000 capacity. 10,000 azilowa. Azilowa muno. Tikayang'ana pano tikuona kuti pali ground labwino kwambiri ground. Pali tikuona pali zina ndi zina ngati posewera mpira wa mayi zina ndi zina. Zimenezi ukadaulo umene munaotenga kuti? Ukadaulo umenewu DOB bwana Director of Buildings imene ndi department yokhazikidwa ndi boma limene lili pasi pa utsogoleri wachani wabwino adawauza zinthu zimene ndifuna ine ndizimanga mu ulamuliro wanga nzotani nzolimba. Mainjiniya zakumeneko they have been here akhala kubwera kuyang'anira zinthu zimenezo nkumaona kuti ma drawing amene adatipatsa kuti ground likhale chonchi posewerera atsikana pakhale chonchi volleyball pakhale chonchi mamaterials ogwiritsa ntchito pamenepo akhale chonchi zonsezo amazitsatira chifukwa chakuti ulamuliro pa mtundapo bwana ngwabwino ofuna zinthu zolimba. Bwana Bonongwe tathokozani. Pomaliza uthenga mawu anu ndotani inuyo pa ntchito yamagwira kuno mawu anu ine mungasira Malawi apite ndi mawu anji? Ineyo mawu anga omaliza ndikuti posabisa ndifuna ndathokozera president a dziko lino potikhulupirira ngati anyamata ine ndi mboni. Choyamba chachiwiri zimene achitira inezi zikupitirira kwa anyamata ena onse akapatsidwa mpata wogwiritsa ntchito bwino chifukwa dzikoli timange ndife anyamata tikuyamba lero osati mawa kapena nkuja koma tiyamba liti lero mphamvu zotapatsidwa pati pano ndi utsogoleri wabwino umene tikuonawo ngosachita ofusa ndithu bwana. Zikomo kwambiri. Bonongwe Construction Company. Ndithu Managing Director Bonongwe Building Construction. Zikomo kwambiri bwana. Thank you. Amenewa ndithu ndi mwini wake wa Bonongwe Construction Company, Managing Director wa company imeneyi. Ndiye achinyamata boma lakhala kunena tifata apase mphamvu anyamata iwo anena kuti pano mphamvu alandira kumanga stadium imeneyi munthu achinyamata athokoza boma kuti ayisamayembekeza boma likhoza kuwakhulupirira ndi kuwapasa ntchito ngati imeneyi. Pati pafati chese ndi mayi Martha Senator iwo wandithu ndi District Commissioner wa boma lino la Mwanza. Takulandira mayi. Zikomo kwambiri. Kumwanza kuno mwadala kwambiri. Mukumbukira last year January 26 ndimene tinali pano ground breaking. Lero pa 4 September 2025 akuzatipatsa stadium yatha 100% complete. Ndinosangalala kwambiri. Ndikukhulupirira kuti a DC ngati kuli munthu namba 1 osangani ndifoti kuti pali zifukwa zambiri. Zifukwa zina
ndikuganiza muzipeza ndalama zambiri kuyerekeza ndi kani kwambiri mmene ndinalongosolera nthawi ija titachezaso kumwanza kunoko revenue sources yathu ndiyochepa kwambiri moti kubwera kwa Mwanza Stadium kuchita boost kwambiri revenue yathu chifukwa stadium yathu ndi yapamwamba and I'm sure tizichita attract ma teams onena kuti ali mu Super League nde amabweresanso ndalama zambiri nde ifeyo tili ndi chikhulupiriro chonse kuti ayi chuma chathu chikwera kuthandauziranso kuti zitukuko zambiri zibwera kumwanza kuno through that. amayankhula pa Bonongwe aja amati katundu yense amamangira pano 70% agula konkuno kumwanza. Inu muona kusintha kotani pakati pa Chinyamata kuno kapena mabungwe makamaka a business chifukwa cha kubwera kwa stadium imeneyi? Zimene zizitu zapindulira kwambiri not only a business ndi Chinyamata komanso even anthu amene amagwira ntchito panopa onse analembedwa kuchokera kumwanza konkuno. 247? Yes, akumwanza konkuno ndekuti pa myezi yonse imene akhala ali pano Bonongwe ndekuti anthu amene wawa anali ndi source of income yodalirika kwambiri. Yes, yeah. Nde Achinyamata kuno zathandiza bwanji stadium imene kuganizira kufa inu mayang'ananso Anyamata kuno mu department ya social welfare sports konkuno Anyamata mukuyembekeza apindula motani ndi stadium imeneyi? Tapanga renovate maternity wing tikupanga zambiri ndithu. Chabwino nde mwina kundi akafunso langa lija mwasimikiza kuti anthu akuno kumwanza uthenga wanu ndotani? Anthu akumwanza uthenga wanga ndionena kuti aona okha mmene zakhalira mmene ndanenera it was only last year imene boma linatilonjeza kuti litipasa stadium lero likutipasa stadium andi likutilonjeza zinthu zambiri tikufuna international market yabwino and I'm sure kuti zimene zozo zichitika tikufuna zinthu zambiri akhale ndithu okhulupirira kunena kuti boma limeneli lathandiza. Thank you so much. Thank you. Amene wandithu ndi district commissioner aboma lino la Mwanza iwo ndi Mai Martha senator amene amatifotokozera za boma lino kuti boma lino anthu ayembekezere kupindula motani chifukwa cha kubwera kwa stadium imene kuno kumwanza imene mbuye musemu kunalibeko. Ndifuna ndicheze ndi Eric Nyekanyeka iwo ndi mkulu amene amona nkhani zokhudza zintchito zosiyanasiyana boma lino la Mwanza kapena kuti public works chizungu chake. Mr. Nyekanyeka muli bwanji? Ndili bwino kainoyo. Ndili bwino ziko khupira ndino okondwa kwambiri siku lalero. Ayi chimwemwe chodzaza tsaya. Le siku lalero ndi siku losangalatsa, siku lokoma kwambiri, siku limene takhala tikuyembekeza monga ifeyo Mwanza District Council, siku labwino kwambiri. Chimwemwe chathu chachikulu kwa basi tifuna kuti project yathu imene tinangoyamba chaka chatha you can see kuti mana ntchito yayikulu pano koma we have managed kuti kusiku lalero lino tithe kukwanirisa kuti zitsogolera chitukuko chimenechi, so ife ndiosangalala kwambiri. Nkhani za ndalama zimayenda bwanji kuti tikumva matuza a Bonongwe aja unena kuti akuti ndalama sanavutike zimabwera kuti zimabwera ngati madzi ndalama mpaka chitukuko chatha sina ime chinthu chani chachotani kuti ndalama zingotuluka wanthu mmene? Makamaka tifotokoze ponena kuti chitukukochi amaticha support paja ndi ya Ministry of Local Government Unity and Culture imene ndi boma ndithu ndiye timaonesesa kunena kuti project imeneyi kulumikizana kuti kwabwino kuti a contractor kapempha ifeso komanso a DOP amene anali ma project managers kupanga facilitate zinthu mu nthawi yake ngati pali ma issues timapanga address ndithu mu nthawi yake yogwirika kuti pasakhale ndithu kutsamwa kuna kulikonse. Ndiye chifukwa yake mutha kuona kuti zayenda mwachangu choncho. Ndi anayotchulaninso a contractor chakuti mabwera kuno pafupi ndi timu yanu koma zaona kuti zinthu zikuyenda motani stadium imene imakhutira nayo motani inu ngati yaku council amene mayitsatira bwino komanso ngati public works? Izo ndizoona ndithu chitukuko tayenda nacho ndithu stadium iyi kuyambira siku limene mwana wamaziko unakhazikitsidwa komanso monga ifeyo council mapulani onse amene akhala kupangidwa pano kujambula zina ndi zina kuonesesa kuti malo ndi okwanira tinakhala tikupanga plan molongosoka komanso tayenda nayo kuchokera pa ground breaking ceremony paja contractor atabwera tayendera chitukuko chimenechi mwezi ndi mwezi timakhala tili pano
anyamata sanagone sitinaleme takhala tikuyang'ana chitukuko chikutionesese kuti chitukuko chimene timachifuna mapulani amene tinajambulaja atuluke exact imene tinatati tinakonzera then imene mukuoneramo sizochitiranso kufotokoza mwakuya kwambiri koma ndimene mukuoneramo zatuluka ndendende mene zatuluka ndendende exactly mmene tinapangira plani muja oti tikuseni mapulani amene tinajambulaja kuti tiyike apo muona kunena kuti chithunzi cha drawing komanso plani imene yatulukira pa ground palibe chimene chasintha makamaka kusintha kumene kulipo kuti yankuoneka kukula no nthawi imene tikamba za 5000 capacity koma pakadali panopa chifukwa cha malo imene timayikuzira panopa it's 10,000 plus capacity so you can see kuti ndi ground imene anthu akumwanza amayiyembekezera pano pakhale mpira wa makono pakhale ndithu masewero osiyanasiyana amakono stadium yathu ino mutha kuona kuti sinkhani ya mpira wa miyendo okha tili ndi ma sporting disciplines osiyanasiyana pali basketball pali netball komanso volleyball komanso muli ndi running track imene ma athletes atha kumapangira mu practice komanso m'malo muno muzichitika ma indoor games osiyanasiyana amene kumbuyo kuja tili ndi building imene mutokhala ma table tennis mutokhala ma sporting disciplines kaya gym ndi zina zotero soyeza kuti panopa ndi pa sports complex ndithu yachikhalire yoti masewero osiyanasiyana azitheka pano pa Mwanza. Potsiriza penepeni mawu anu mwawo usachane achinyamata kuno pankhani ya stadium komanso chidwi chimene muli nawo ngati kukhanso kudzera kuboma kuti stadium imene muyisamalire ifike mpaka nakalekale. Achinyamata a Mwanza chinthuchi ndi chawo chinthuchi chikuyenera kuti achisamalire achiyang'anire chifukwa chitukukochi ndi cha boma lonse la Mwanza lino chatika ndithu pa mapu mutha kunena kuti opindula si anthu okha ku Mwanza kuno komanso tikatengera ndithu pa national level ndi ground yoti itapangidwa indozi kuti ithe kupanga support ma stadium amene akuyenera kugwiritsidwa ntchito magemu akuluakulu ndiye ndi chitukuko ndithu chothandiza boma lonse la Malawi dziko lonse la Malawi linolo ndiye ifeyo ndionyadira kwambiri kuti chimene chichi chikuyimirira ndithu structure yoti dziko litagwiritsa ntchito pa magames osiyanasiyana amene amatha kubwera aloko. Mr. Nyekanyeka tathokozani kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene wandi Eric Nyekanyeka iwo wandithu ndi mkulu amene amaona nkhani za public works kapena zintchito boma lino la Mwanza ku district council ya Mwanza iwo sawafotokozapo mbali yawo ndithu nkhani imeneyo. Chabwino tikunena kuti padakali pano mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhala akufika nthawi ina iliyonse malo ano chifukwa tidaona kuti anthu onse amene akuyenera kuti alandire padakali pano andanda ndithu uko sonza kuti posadapo mpano president a dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera akhala akufika muno mu stadium kuti ayambe kulandira anthu ali muno komanso atsegulire stadium imeneyi ya Mwanza. Stadium abwino kwambiri, stadium okongola kwambiri, kuno kwafika anthu ambiri akuoneka kuti anthu adakalowabe mboma lino mu stadium ino ya Mwanza kumene tunena kuti posedapa ndekuti tinekuti president aja tsopano ndekuti galimoto zawo ndi zimenezo afika badakali pano president badakali pano afika ndithu muno mu stadium ya Mwanza kumene tikuona kuti akhala akulandira ndi akuluakulu osiyanasiyana ndipo akachoka amenepo akhala akufika pamalo pena pamene pali katenti kapena amati gazebo ndipo pamenepo afotokozera president za stadium imeneyi. Taona pali mwini wake uja wa Bonongwe Construction Company amene ali pamenepo ndipo akhala kuwafotokoza president kuti kodi stadium imeneyi plani yake inali yotani nanga mmene apanga
imeneyo ndithu ndi fanfare kusonyeza kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafika muno mu stadium imeneyi ya Mwanza. Pati akali pano ndifuna ndi mpasire nzanga ameneyo ndi Emmanuel Twala, ndi mpasira apostle apa kuti atifotokozere Twala tikupasire kumeneko. Managed to produce the results, as you can see, Your Excellencies. And the gentleman is Mr. Sam Den of Bonongwe Building Construction. Also, the nature of the works here, from the design point of view, much of it is structural engineering. And for this project, we have a lady structural engineer, Engineer Susan Mponda, who is behind most of the things here. Your Excellencies, without wasting much time, about a year and a half ago, you were here to do the groundbreaking. And we made a lot of promises to say this thing is going to look like this and look like that, and that we will finish it in record time. Your Excellency, we are here today to show you the end product as we promised. We have an impression of what we intended to do, Your Excellencies, and this project has taken 1.5 years to control it. And at the end of the day, it has cost 6 billion Malawi Kwacha. So the stadium you are setting up today has a value of 6 billion, Your Excellencies. And the stadium has got capacity of 10,000. And further to that, this is a venue which will be 24 hours operational if needed, because we have floodlights. At night, it's as bright as day, Your Excellency. Thank you. Ndiye kuti apa izi ndi zimene tinajambula ifeyo, koma lerolo talowera apa ifeyo ndiye kuti panopa tili apa, Your Excellencies. Koma zimene ndikuziwa zimene mwabwelera lero ndikuona ntchito imene tamalizayi. Ndiye tili ndi bird's eye view apa, which is showing this is the platform just behind us. This was the entrance. Ndiye apa taima pena pake apa. Ndiye uku kumapeto ndiye kuti uku kuli court yosewedera basketball. And kumene talowera uku kumbuyo kwanu uku, Your Excellencies, kuli multipurpose court. Pamenepo tikhoza kusewera netball, tikhoza kusewera volleyball, tikhoza kusewera tennis ndi ma games ambiri osiyana-siyana.
So venue imeneyi ndiyoti tifuna pa nthawi ina iliyonse chofunikira china chilichonse anthu akumwanza ndi amalawi onse akhoza kugulitsa. Your Excellency sir, ndiye zithunzi zinazi tangoyikapo kuti mmene chikuonekera koma bwana muona mukakwera mwambamo maonekedwe a stadium bwinobwino. Your Excellency sir, thank you for your time. Lero ndi siku loti akumwanza alandire chinthuchi through DC akumwanza. amenewo ndi mmodzi mwa akuluakulu amene athandiza kumanga stadium imeneyi, kumfotokozera mtsogoleri wa dziko lino zimene zilipo pa stadium, pa mafacilities yake, kuti ukupotani komanso kodi ntchito imene ichitika kuno ndiyo thandiza bwanji. A DC akuyankhulanso nawo kumbali yawo. Nawonso bwana Nkobwa wa boma lino la Mwanza kuyankhula mawu ake kuthokoza kuti bwalo la masewero lamangidwa pamwamba kwambiri kuno ku mu mzinda mamanga boma la Mwanza. Ndetsogolo dziko lino apite akadula ribbon limene lili chaku khomo polowera ku VIP stand, kapena kuti ku malo amene kumakhala akuluakulu kwambiri. Pali ribbon pamenepo ayikapo ribbon ndithu yoti akadula imeneyo ndi scissors, ndiye kuti kukusonyeza kuti bwalo limeneli alitsegulira anthu atha kuyamba kugwiritsa ntchito mene akhoza kuligwiritsira ntchito. Amakamba mmodzi ma contractors kuti ndi bwalo limene likhoza kugwiritsidwa ntchito 24 hours chifukwa chakuti pano pali magetsi amati ma floodlights amene amatha kuwala nthawi iliyonse ngakhale usiku kumene, koma zitengera kuti kodi amene akuchita masewerawo kuti afuna kuti achite nthawi za mtundu wanji. Ndi bwalo labwino kwambiri malingana ndi akatswiri amene amafotokoza za amene maground amaonekera, akatswiri ankhani za masewero ampira, kuti ndi bwalo limene munthu tosewerapo bwinobwino ndithu. Pali kapinga pano, si bwalo loti bwalo lake loti lokhala ngati carpet, hayi uyu ndi kapinga weniweni grass amene anamudzala pa ground limeneli, ndipo ndi ground lokongola kwambiri. Komanso ndi ma stand yake ambali zonse ziwiri, ku open stand komanso kuliso ku VIP stand umene kumakhala akuluakulu osiyanasiyana. Koma lero chachikulu cha lero nkuti tsopano tsogolo dziko lino akudula ribbon imene ija kudula chakumanja kina kumanzere ndikupereka kwa anthu amene ali pano pa bwalo la Mwanza Stadium, kusonyeza kuti zonse zatheka ndithu lero. Atsogolera stadium imeneyi yakuno ku Mwanza imene akuti malingana ndi DC ndi imodzi yokongola kwambiri ma stadium amene amangidwa pansi pa local government. Unduna wa zaboma ang'ono ndi chituko cha madera akumidzi. Akachuka pali tsogolo dziko lino akhale pano akupita ku dressing room. Dressing room ndi malo amene amavalira ma players osewera mpira akabwera kuno kuti adzasewere masewera wawo, amalowa chipinda chimenecho kusintha zovala navala zina zosewera mpirawa, ndi pamene akupita kakuona kumene kunkotani. Kuli malo angapo amene kuopatsa chidwi kwambiri, kuli dressing room komanso kuliso malo aja amati medics, kumene munthu akavulala pa bwalopa ndikuti amapititsa kumene kuti achipatala akamuone komanso akamuthandize madera osiyanasiyana. Ndipo ndipitoke ndimenewu kupita kumene mtsogoleri wa dziko lino akhale akukaona makamaka dressing room imene yamangidwa. Asanapita kumeneko pali placard pano yoti ayitsegulire akayitsegulira imeneyo makamaka ngati unveiling mchingerezi. Pamenepo palimbedwa mawu, ndiye tiona limodzi mawu ake, maso timva limodzi mawu ake kuti ngoti chani. Ndi placard imene ayilemba mawu amene ndikhulupirira kuti akusonyeza kuti anatsegulira stadium imeneyi ndi mtsogoleri wa dziko lino. Ndithudi zoona Mwanza Stadium was officially opened by His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, President of the Republic of Malawi, on Thursday, the 4th of September
2025 kusonyeza kuti zonse zatheka lero ndi plakati imene izakhalepo mpaka na zaka zambiri zikubwera kutsogolomo imene ikusonyeza ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino anali pano pa Mwanza Stadium pa 4 September lachinayi ndipo anatsegulira stadium imeneyi ya Mwanza. Pamene pakulowa mchipinda chichema chakuti dressing room, chipinda chimene ma players vala zovala zawo, masinthira zovala zawo, akachoka kumeneko kukalowa m'bwalomo namakasewera mpira. Ndi malo akulu ndithu oti ma players onse komanso makochi akhoza kulowamo ndi kukagwira ntchito zawo pamene akudikirira kapena akupita pa hafu ya chigawo china kapena mbali ya chigawo china cha masewero a mpira. Ndi maloso osangalatsa kwambiri amene amangidwa ukadaulo ndi makhalati ma compartments imenemo timene timayika uniform za anyamata amenewa malowa akuti inuyo mukatenga chovala chanu yapa, inuyo kabudula wanu ali yapa, inuyo malaya wanu ali yapa, zonse makhalasa dongoso lake ndithu. So ndikaonesa amene mundithu muli ma compartments okwanira oposa 11 kusonyeza kuti ma players ampiri amasewera mpira wa miyendo amakhalabo 11. Akachoka pano akulowa mchipinda chijawu choti medics imene munthu amene wavulala m'bwalomu kaya kusewera basketball, akusewera volleyball, netball, kaya football kumene ifa pano ndi multipurpose ground imene ikuthandiza kuchita china chilichonse, kutsogolera even wosewera mpira wa basketball, kaya mpira wa volleyball, kaya mpira wa netball wa manja, football kumene nde nanji nde malo ake ano osewerera masewero ngati amenewo. Kusonyeza kuti ndi malo amene amangidwa moyang'ana kutsogolo kwambiri komanso onetsetsa kuti masewera onse amene amachitika mdziko muno akupatsidwa mphamvu yake komanso malo ake komanso akupatsidwanso kufunikira kwake kwa malo ngati ano. Ndi Mwanza Stadium adayimanga zaka anayamba kuyimanga chaka chimodzi ndi miyezi ingapo yapitayo, koma lero mzosangalatsa kuti mtsogoleri wa dziko lino ali pano kufuna kudzatsegulira stadium imeneyi, ndipo ayitsegulira kale pano chichitika tsopano ndi zina mwambo mwina kuzoyankhula komanso pano pali magule amene akhale anthu akuvina madziwa kuti chikachitika chachisangalalo ngati chimenechi ngati mwambo ngati uno sipalephera kukondwa, sipalephera magule, sipalephera kusangalala. Zimenezi zimene zikhale zikuchitika mkatikati mwa lero mwa programu yathu ya lero imene mtsogoleri wa dziko lino akhale pano. Mwina pamene akutoletsa zithunzi zosiyanasiyana mkatimu ndikuperekeni kwa mzanga Blessings Kanache komanso mzanga Esther Nyirenda kunjako kuti kuchitika chani komanso kuti anthu akusangalala motani. Kenaka tipitise programu yathu yonse. Masanano mudziwe kuti kuli mpira wa miyendo pakati pa timu ya Dedza komanso ndi timu ija ya Mwanza Select. Amwanzawa akonza timu yawo imene mukhale ma players osiyanasiyana amene akhale akusewera timu imene ingati Mwanza Select, ndipo Dedza Dynamos alipo panonso nawonso akhalenso akusewera ndi timu imeneyi ya Mwanza Select masana kuno. Tsono musachoke pa MPC yakanema yanu komanso wireless yanu kuti zonsezi muzitsatire mofatsa komanso mokondwera. Ndipereke wanzanga Esther Nyirenda komanso mzanga Blessings Kanache kunjako kuti mutiuzenji kuchitika chani. Pano chomwe chikuchitika ndichonena kuti olemekezeka president akuyendera zina mwa zipinda zomwe zili pa malo pano mmene ndinanenera ndithu kuti akhale ndithu akuyendera malo amenewa. Akamaliza kuyendera zipinda zimenezo abwera kuno ku Nsanja malo amene akonzedwa kuti omwe akhale. Kenaka tidzayimba nyimbo ya mtundu wathu. Komabe ndimafuna ntikumbutse anzathu magule awa akhale okonzeka. Ndithokoza kwambiri mzanga Emmanuel Twala amene ndithu ali mbali imeneyo kumene kuli mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera kumene afika, ndipo atafika kumeneko taona ndithu kwachitika ntchito zingapo kumeneko kuphatikizapo kudula liboni kumakoyamba anayamba kai kwaonetsa mapu stadium imene ya Mwanza kumene amafotokoza kuti mmene amajambula atatha kujambula
inazongojambula chabe kumano company imene ya Bononge Construction imene yatenga mapu amenewa nkuwaika pansi kuti anthu aone bwinobwino kuti chinthucho ndi ichi ndi anaonetsa amenepo. Kenaka taona ndithu a president akudula riboni kusonyeza kuti atsegulira stadium imeneyi. Komanso taona DC ya boma lino la Mwanza Mayi Martha Sineti amene landira stadium imeneyi m'malo mwa anthu a boma lino la Mwanza, ndipo athokoza kwambiri president a dziko lino chifukwa cha ntchito yayikulu imene agwira kuno ku Mwanza pobweretsa bwalo la masewero limeneli mmene muli masewero ndithu azichita masewero osiyanasiyana. Pamenepa ndi zinthu zambiri zimene zichitika mkati mmenemu. Taonapo ndithu kuti muli malo ngati ampira wa miyendo umenewu, komanso kupatula amenepo taonapo ndithu kuti muli malo osiyanasiyana. Padakali pano president ndi kuti akhala akupita wakhala pa mpando wawo, akakhala pamenepo ndiye kuti kenaka timva nyimbo ya mtundu wathu. ya mtundu wathu sinza kuti mwambo umenewu ndithu ukuyamba. Ndipo padakali pano ndikusiyeni m'manja mwa Chimwemwe Kujaliwa amene ndi master of ceremonies kapena amene ayendese msonkhano kapena mwambo umenewu otsegulira stadium kuno ku Mwanza. Takhani pamwepo. President mukutsegulira kuyamba kogwiritsa ntchito bwalo limeneli. Koma tisanayambe lero program imeneyi ndimafuna ndipemphe amene atiyambire ndi pemphero Sheikh Hamza Hassan ochokera ku Muslim Association of Malawi kuti atitsegulire program yathuyi ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi khalaqa al-insana min sulalatin min tin فجعله في قدرته في خلال مكين ثم خلق نطفة علقة فخلق علقة مضغة. يا الله tabwera pamaso panu mozichepesa chifukwa
cha tsiku lino lero lino limene lili lopambana, pamene uyo amene munamusankha inu president wathu wa dziko lino la Malawi tili nafe limodzi pano kuzasegulira stadium imenenso ife anthu akuna kumwanza tili odala ya rabbil alamin. Ya Allah, tikupemphani kuzera mu chimenechi mpaseni mphamvu president wathu amene lero lino akutilamulira dziko lino, kuti pa zimene iye ati alankhule ku mtundu wa Malawi makamakaso ku mtundu wa anthu akuno kumwanza, Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ziyikeni m'mitima mwa anthu, ndi kuti pasogolo pamene tikukangalika kuti tikafike ku masankho tikupemphani Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kuti kamusankheni kuti akapitirize ntchito zina zimene sadamalizise ya rabbil alamin. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala tikukupemphani kuzera pamene tikupita ku masankho kuti pangisani mitima ya Malawi kukhala pansi posakhala anthu antopola, komanso kuchitirana chipongwe kuti Malawi wathu azasanduke Malawi wamtendere. Pa zimenezi ya Rabbi takupemphani kuzera mu mphamvu zanu, Allahumma amin. Zikomo kwambiri chifukwa cha pemphero limenelo. Amene amatipatsira ndi Sheikh Hamza Hassan ochokera ku Muslim Association of Malawi. Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Olemekezeka Richard Chimwendo Banda, nduna yona zamaboma ang'ono, umodzi komanso chikhalidwe, amenenso ali Secretary General wa chipani cha Malawi Congress. Nduna zonse zomwe zili pano komanso achiwiri awo, Dr. Sundizwayo Madise, Chairperson of the Malawi National Council of Sports, and all the management and staff of the council here present. Mr. Gellert Samden, Managing Director of the Bonongwe Construction, the contractors of Mwanza Stadium. All the senior government officials here present, Olemekezeka Peter Simbi, Regional Chairman wa chipani cha Malawi Congress kuno kumwera, ndi onse amu komiti imene ya region omwe muli pano. All the shadow members of parliament here present, Senior Chief Ntache and Govati, and all traditional leaders here present. Sheikh Hamza Hassan, the officiating clergy, and all religious leaders here present. Distinguished invited guests, alendo nonse oyitanidwa muli pano, olemekezeka amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, moni. Tikulandireni kumwambo osangalatsa umenewu, mwambo umene mtsogoleri wa dziko ali pano kudzatsegulira ntchito imeneyo yoyamba kugwiritsa ntchito bwalo limeneli la Mwanza. Kuno ku Mwanza ili ndi tsiku losayiwalika kwambiri, chifukwa ili ndi tsiku limene likutanthauza kukwaniritsa kwa loto, maloto amene akhala akungolotedwa kuti titadzakhala ndi stadium, koma lero zakwaniritsidwa. Kumbuyoku mukumva mbiri ya pamalo pano kuti achinyamata athu akamasewera pano amangopangapo kungotenga dzisaka uku kutsekera uku basi bwalo lakwana, koma anali ndi loto ndithu kuti tsiku lina izi zakwaniritsidwa, ndipo lero zakwaniritsidwa pansi pa utsogoleri wa Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Bwalo limeneli ndiloti lidzikwanitsa kukhala ndi anthu oposa 10,000. Bwalo limeneli lili ndi zochitika zingapo, pambali pakuti ndi bwalo zosewera, masewera amenewo ampira wa miyendo,
komanso paliso gawo lina la bwalo lina lomwe mukuliona mbaliyo, pali gawo lija la volleyball komanso basketball. Kutanthauza kuti simalo ambano iyayi kuno kumwanza anthu inu mwadala kwa basi. Olemekezeka president, ndikunena kuti lero ndi tsiku la chisangalalo chifukwa pambali ponena kuti ili ndi bwalo lomwe lidzilimbikitsa nkhani za masewero komanso lilimbikitsa ntchito za chuma. Lilimbikitsa bwanji ntchito zimenezi? Pano padzichitika masewero osiyanasiyana, akabwera kuno matimu ochokera m'madera ena kudzasewera pano, ntchito za chuma zikuyenda, anthu adzibwera ndi mabizinesi yawo pano. Panonso pali ntchito ina imene idzilimbikitsidwa, kupeza ntchito kaya kwa achinyamata apeza pamalo pano. Ntchito zichitika ndithu kupezeka pamalo pano. N'chifukwa chake tikunena kuti anthu akumwanza inu yomwe adala lero. Olemekezeka president, n'chifukwa chake tikunena kuti ini mphatso ya mtengo wapatali osangoti pa anthu amene aliko lero kuno kumwanza, komanso mitundu komanso mibado ndi mibado yomwe ikubwera, chifukwa ntchito iyi adzayipeza kuno. Tikuthokozani olemekezeka president. Chifukwa choti tikunena kuti lero ndi tsiku la chisangalalo, tikufuna tiyambe ndi magule amene olemekezeka president kuno kumwanza tinakukonzerani kuti muone za chisangalalo cha anthu kuno kumwanza chifukwa cha bwalo limeneli. Tiyambe ndi amayi mboma, muli okonzeka kutisangalatsa. Talowani m'bwalomu 2 minutes ndithu, kenaka tikhale ndi Tambala Sisters, kumbuyoko kukhale mitundu chisamba, kenaka chitsukulumwe dance mwansangansanga komanso mosunga nthawi. Zikomo kwambiri president. Yeah.
zikomo kwambiri amayi nthungululu zawo amayi nthungululu zawo zikomo kwambiri takuthokozani zikomo kwambiri pamene akutuluka m'bwalomo amayi amboma nditane Tambala Sisters mwansangansanga mosunga nthawi tiyeni zikomo kwambiri kuthokoza zikomo kwambiri nkwabwino inu kuthokoza zikomo kwambiri Tambala Sisters lowani m'bwalomo ndipo kumbuyoku kukhale Mitundu Sisters tikuchita ndithu mosunga nthawi ndi tsiku la chisangalalo lero kutsegulira kogwiritsa ntchito imeneli bwalo limeneli la Mwanza kuno ku Mwanza tiyeni tiyambe DJ Sisters mmanja mwawo tikuthokozani kunyadirani zikomo kwambiri mwapambana zikomo kwambiri takuthokozani zikomo kwambiri olemekezeka president kunena kuti lero ndi tsiku la chisangalalo chifukwa chake magulewa ndithu tikuchita nawo lero chomwechi mmene ndimabwera pamalo pano ndifuna ndikukumbukira kuti ndinabweranso nawo program yoyambirira yodzatika mwala wa maziko pano kutsegulira ntchito yomanga malo ameneyo nali munthu wosangalala chifukwa chokuti nanenso ndili gawo la chimwemwe chimenechi kuona malo amenewa ndipo mawu amene ndinanena kuti this is progress kuona zinthu zomamangika zooneka ndi maso zitukuko zomati kuziyamba nkuzimaliza olemekezeka president tikuthokozeni chifukwa cha ichi m'bwalomo tsopano muli gule uyu ochokera ku Mitundu wachisamba m'manja mwawo pamene akutisangalatsa kumasana kuno zikomo kwambiri president.
m'manja mwawo chisamba chochokera ku mitundu chimenecho mochita mosunga nthawi. Ndathokoza zikomo kwambiri inunso mwapambana m'bwalomo. Olemekezeka president mukulowanso gule wina ameneyu ndi wa chitsukulumwe. Talowani mwansangansanga komanso mosunga nthawi mutisangalatse kuti kodi chimwemwe chanu lero nchotani kuno kumwanza chitukuko ngati chimenechi. Kumbukiranisoni mmene ndanenera poyamba paja kuti pano paliso masewero ampira kupitirira ndi chimwemwe chimenechi pakati pa Mwanza Select komanso Dedza United, ndipo mukhale ndithu odekha chomwecho fa masewero amenewo alipo masana kuno. Zikomo kwambiri. Manja mwawo pamene akutuluka. Zikomo kwambiri chitsukulumwe dance imeneyo gule ameneyo tathokoza. Zikomo kwambiri potisangalatsa kumasana kuno. Olemekezeka president kupitirira ndi program imeneyi, ndipo tsopano ndikufuna ndiyitane senior chief Nthache amene atiyankhule kutipatsa malonje pamalo pano. Akamaliza atipatsenso ndithu gawo lina limene iwo wakupereka mphatso kwa inu olemekezeka president. Zikomo kwambiri. Ulemu wanu olemekezeka a state president a dziko lino Dr. Lazarus Bakafe Chakwera, amayi afuko a Monica Chakwera. Ulemu wanu mayi wathu, anduna maboma ang'ono bwana Chimwendo Banda. Ulemu wanu bwana. Amayi Mia David Chi Muchipani. Ulemu wanu mayi wathu. ADC Madam Martha Senator Dr. Ulemu wanu ADC ya Mwanza. Agogo agovati amendi na ubo mpano ndi mafumu onse akulu onse wene akulandira maulemu osayiwala kunkuyo ali pano nduna zofalitsa nkhani
komanso osayiwala Dausi, munthu odzichepetsa kwambiri kubwera pamaso pa Bwana. Mulungu akudalitseni onapo Dausi. Amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, choyamba lero choti nnene pano ndi chokuthokozani State President chifukwa chobwera kuti mutitsegulire lero stadium yathu. Bwana tikuthokozani kwambiri bwana. Tikulandirana President potsegula stadium iyi kuno kumwanza ndi manja awiri ndama ya kunyumba kwanu. Bwana lero Mwanza tinene zona ndikulankhula pano molimba mtima. Bwana Mwanza yangokhala ngati Blantyre kapena Lilongwe bwana. Bwana musaone kuchuluka kwatu masitandi aja achepa. Bwana kuchepa kuja kukuonetsani kunena kuti ngati Mwanza mwatika pamapo mdziko muno maboma anzanu adaliphera bwana. Bwana tikanena zilazi bwana zolankhula zizilankhulidwa kwa bwana aliyo pa 16 anthu akumwanza akutenga gawo kuvoterani kuti mwe winners. Bwana State President, ground ili lidzapindulira anthu akumwanza kuno. Apa DC anthu ama business bwana tidzapindula nalo stadium imene. Ndipo bwana inuyo ndunena pano pamaso panu maonetsa kuti ndinu katundu bwana Chakwera. Chifukwa tosa mangonena iyayo kumanga stadium yokongola ngati chaka ndi hafu simasewera iyayo. Enatu amangopita kudzala malo wa maziko apita osamangaso choyenera kumangaso. Koma President zimatichitira Mwanza, Mulungu akudalitseni mmene mukupitirira bwana ndi boma lanu bwana tidzakuitani support komanso bwana asamaleni anthu a mtundu wa Malawi. Bwana tikuthokozani njala imene ativuta chaka chathachi mwatisamalira kumwanza ndi chimanga bwana. Mulungu akudalitseni. Choncho bwana poti mtima wanu ndi wabwino a President athu ndi mayi bwana chaka chinonso kumwanza njala yativuta mukamaganize maboma ena ifenso bwana tiganizeni kuno kumwanza. Bwana tikuthokoza madzi amene atipatsa munthu unoza madzi motsogozedwa ndi mayi wathu mayi Miya. Bwana madzi talandira midzina ingati kwa Nthache kwa Dausi kuntunda uku bwana madzi amipopi afika. Tikuthokozani kwambiri President. Bwana kuno kumwanza mwatipatsa mtsikana Maureen kumwanza West. Bwana mtsikana amene uja pamene inuyo mukuholokaso kachikena mmene mukulamuliranso kachikena kuyambira pa 16 Maureen bwana ndi mwana wanu ali pambuyo pano. Tsikana amene bwana amagwira ntchito mochilimika amaoneka wachichepere koma ali ndi nzeru zokuya munthu make. Khani pasa Maureen. Bwana President stadium yabwino mwatipatsa kumwanza changotitsalira bwana ndi msika wabwino pamwanza apapulitsa kasadzokha President. Kuchoka amenepo bwana mulamulo wanu mmene mukulamula kachiwiri tiganizireni President parking area ya magalimoti mukangotero bwana ngati Mwanza mwathana nayo President. Bwana nsewu ochoka pa polisipo pa koti apo pita kuthambani kukafika kwa Chapananga bwana mutangoti palilapo okhapo yembekeza tala bwana kuti palira basi kuti dzenda mabwino. Bwana President tikwezereni chipatala chakuthambani chikhale chachikulu. Akamabwera wanu mapesenti kupita kumwanza chipatala chachikulu ena kumangomalira njira makazi mayo yembekezera bwana tikwezereni chipatala chimenechi kuti chikule zambiri zingothera kumwe.
bwana kontrakiti wafika kale pa site kwa Chimbwinda kumene mukutimangira chipatala komanso kwa Kasusa kumene mukutimangira chipatala. Msewu bwana nditakupemphani titabwera kusanjika titakupemphani bwana msewu kwa Kasusa uja mwandikonzera bwana, anthu akukonza bwino kwambiri. Tikuthokozana president. A president pomaliza penipeni Mwanza inakonza kuti lero mmene tikumaliza masewera aphike sima DC office kwawo tijele limodzi. Koma chifukwa chionena kuti anthu wachuluka bwana, kudya kwake wakhala kovuta kocheuka bwana, ngati Mwanza takukonzerani mphatso ya chingwe bwana, ng'ombe mukaotche ku nyumba bwana. Kodi bwana ngakhale munthu wajerasiyo bwana amene mamangira pano kumwanza kupanda kuchoka ni ng'ombe? Kodi president wabwinoyo nkuposa chakwera? A president dziwani kuti ife ngati Mwanza ndalama ya kunyumba kwanu ndipo malala likupitirira pa 16 kupita 2030. Ngati ena wa president akufuna president bwana adzalimbane 2030, adzabwe 2030. Komanso 2030 yo bwana ndimene muchitira dziko lino mudzaphwasula bwana president. Ndikafika umene pa president msonkhano usiwanga ndi chimwemwe chokhachoka timene tinacho choncho chimwemwe chimenechi ndisayiwale bwana, titabwera ku State House achimwendo anduna atatuzonera kuti bwana watonjezera 1 to 1 bwana kasahala kamene kaja talandira bwana mwezi umene. Mulungu akudalitseni a president. Zikomo kwambiri bwana. A president chingwe ichi nchotsa kupatsani kuti takupatsani ng'ombe ngati Kumwanza mukaotcha state place ndama ya kunyumba kwanu. Kupita kwa olemekezeka president kunena kuti zikomo chifukwa cha chitukuko chimenechi komanso zitukuko zolozeka zomwe zikuchitika kuno ku Mwanza. President amene sakusankha zitukuko kuponya madera onse mdziko muno, ndipo amfumu pamenepo meneyo ndi senior chief Nthache kuperekera umboni chomwecho. Tathokoza, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri amayi. Tsiku la chisangalalo lero ndipo chimwemwe chanu chikuonekera ndithu. Zikomo kwambiri, ndakuthokozana amayi. Tipitirire ndi program inunso mwapambana mwachita bwino. Zikomo kwambiri. Zikomo. Tathokoza, zikomo. Olemekezeka president, tikupitirira ndi programu yatamaliza kuti yankhula senior chief Nthache nkuperekanso mphatso yawo. Pamenepo tikupitirira ndi programu ndi magule. Gawo la magule awa pali gule wamkulu akubwera kutsogoloko, Nkhwenda gule ameneyonso adzibwera kutsogoloko, komanso mbumba zachakwera. Tabwerani ndithu, tiyeni tiyambe mwansangansanga komanso mosunga nthawi. Gule wamkulu ali pafupi. Gule wamkulu padakalibe tsopano. Chabwino, tiyeni tingolowetsa m'bwalomo mwansangansanga mosunga nthawi. Nkhwenda dance 2 minutes, tiyeni tifulumire. Amage mugwere kuno. Ayagwera, takula
kwambiri, zikomo kwambiri. Gule wankhenda, tiyeni zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. M'manja mwawo nthungululu zawo pamene akutuluka. Zikomo kwambiri. Lero ndi tsiku la chisangalalo. Magule osiyanasiyana kuonetsa chimwemwe chachitukuko chooneka ndi maso. Lero kuno kumwanza tsiku lofunikira kwambiri. Kumbukirani ndithu pali masewero pano apakati pa Mwanza Select komanso Dedza Dynamos. Ndikhulupirira kuti matimu amenewo kumene aliko ali ready mthunthu wokonzeka kutero. Zikomo kwambiri. Padakali pano ndipafuna timalizitse ndi gule omaliza weniweni ndithu timalize kukwangula gawo limeneli la magule pamene ndikuyitana amayi achakwera kapena mbumba zachakwera. Talowani mwasangasanga mosunga nthawi. Mbumba tiyeni tilowe, tiyeni.
zikomo kwambiri amayi. Mbumba zachakwera zikomo. Tikuthokozani m'manja mwawo nthungululu zawo pamene akutuluka zonsezi ndithu ndi chisangalalo cha tsiku la lero. Zikomo kwambiri m'manja mwawo pamene akutuluka. Ndipo timalize ndi gule wamkulu tsopano wafika pamalo pano. Gule wamkulu tiyeni tiloweni mwansangansanga mosunga nthawi 2 minutes. Zikomo kwambiri amayi takuthokozani. Gule wamkulu nthawi iyi ndi yanu 2 minutes yeniyeni. Tiyeni tilowe, tiyeni tifulumire, tichite mosunga nthawi chifukwa mukamaliza pamenepo ndekuti olemekezeka Richard Chimwendo Banda nduna ya zamaboma ang'ono umodzi komanso chikhalidwe akhale akutiyankhula nkutidzutsiranso mtsogoleri wa dziko lino kuti atiyankhule pamalo pano. Gule wamkulu tiyeni tiyambe. Chalala, tieni. Chalala, tieni tisungeni nthawi.
Mtungululuzo manja mwawo zikomo kwambiri Gule wankulu zikomo ntungululuzawo pamene akutuluka zikomo kwambiri zikomo kwambiri olemekezeka president kuti kugawo la Magule lathera pamenepa chisangalalo chawo anthu akumwanza kuchionetsera kudzera Magule osiyanasiyana amene anakonzedwa lero zikomo kwambiri tathokoza ino anthu akumwanza ndino anthu abwino zikomo kwambiri chifukwa maonetsa za chimwemwe chanu komanso kunena kuti zikomo chifukwa cha chitukuko chimenechi chomwe chachitika pansi pa utsogoleri wa Dr. Lazarus Makathi Chakwera zitukuko ndithu zosiyanasiyana chifukwa ichi nchimodzi mwa icho zitukuko zotere zikuchitikanso ndithu m'maboma osiyanasiyananso mdziko muno kufuna kunena kuti aliyense ndithu mdziko muno ali ndi ufulu okhala ndi chitukuko chomuyenera ngati chimenechi zikomo kwambiri olemekezeka president pa nthawi ino ndikufuna ndiyitane olemekezeka Richard Chimwendo Banda iwowa ndi nduna yoona za maboma ang'ono umodzi komanso chikhalidwe kuti atiyankhule akamaliza kuti yankhule iwowa ndi amenenso akudzutseni olemekezeka president kuti mutiyankhule komanso kukhazikitsa kutsegulira bwalo limeneli kuti liyambe kugwiritsidwa ntchito zikomo tichiteko kwacha pang'ono mwambo wasakanikirana chisangalalo ndi zaboma aliyense dzanja mwamba kwacha Dr. Chakwera omanga mastadium uyi ulemu waukulu a president a dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera ulemu mayi wathu wafuko Mayi Monica Chakwera ndipereke ulemu kwa nduna zinzanga zimene muli pano Honorable Moses Kunkuyu Honorable Vera Kantukule komanso Honorable Chizi Mkandawire ulemu wanu a president mundilole ndipereke ulemu kwa mafumu wathu okondedwa Senior Chief Ntache komanso Senior Chief Govat mulandire ulemu wanu ulemu nonse amene muli mashado ndaonapo pano abambo Adausi amayi Luse Mponda Kampezeni komanso mulini Chitsulo ndakuona ninso muli pompano ine nkuiwala Vice President wa chipani chokoma cha Malawi Congress Right Honorable Abida Mia mundikhulukira mama ulemu wanu timakasupa Magule limodzi kuiwalaso ndayo mwene mulandire ulemu wanu amama Mia ulemu ino apita simbi ya regional chair achipani cha Malawi Congress Party pamodzi ndi nonse atsogoleri achipani bwana mwachidule ndingonena kuti maulemu akhale m'malo mwake koma mkaponya maso anu mbali ya uku kwadzadza mafumu ochuluka akwa Ntache kwa Govad komanso kwa Kanduku alipo mpano Your Excellency ndilipiradi mbuzi lero kandi chisangalo chomwechi chifukwa ndaonanso amulauli komwe kuneno alipo mpano akuseka amulauli ndi matiyewo ndi masabutiyewo awo na walumba pepani mundikhulukira mulauli zikomo kwambiri bwana changa ndi chimwemwe chachikulu kwambiri ineyo a Secretary for Local Government Bambo Hara Mai Krise kuja ku local government Mai Martha kuno Mai Martha Sned ndi council yonse kuno ndifo okondwa chifukwa dzanali tikuti 17 months ago
munapondapo pano panali bwinja nde munatilonjeza kuti achimwendo inu adausi nthawi imeneyo tidalinso ndi malemu Joyce Chitsulu mzimu wake uzusa mumtendere munanena kuti ndikumangirani stadium iyi bwana chikayiko chinaliko kwa anthu akumwanza pa zifukwa zingapo adausi adanenanso chifukwa chonena kuti mbuyomu pano pamayikidwa miyala ya maziko amabwera mapresident olamula nthawi imeneyo akafuna voti amabwera nkuyika mwala wa maziko da kumwanza ndikumangirani stadium kumwanza ndikumangirani stadium koma inu mutangoyika mwala umene uja mawa lake contractor wakonkuno kuno ku Malawi Bonongwe Contractors anayamba ntchito yake chiyambireni ntchito imeneyo sana ime kuzafika tsiku la lero tazindikira ngati dziko ngati Malawi kuti Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi president onena ndi okwaniritsa zimene wanena mulungu yekha adzikudalitsani a president bwana stadium ino yamangidwa pansi pa Mwanza District Council munatenga ndalama nkuwapatsa aku Mwanza District Council Dr. Martha Snede komanso konsolo yonse ndi amene akwaniritsa kumanga stadium ino munachitanso chimodzimodzi ku Thyolo kwawo kwenikweni kwapita Muthalika stadium ngati iyi ikumangidwanso kumene kucha mwapanganso chimodzimodzi ku Zomba kumene stadium imakanika unkuja uno tikupemphani ngati mpata ungakwani kuti nanunso mukatsegule phase 2 ya Zomba stadium mwezi watha omwewu mwachitanso chimodzimodzi kuja kuchitipa munakaoneranso mpira mu stadium imene amanganso akonsolo mulungu omwe uno nthawi ikalola ndikupemphanisoni kundu nawo tipitenso ku Nchewu mwamanganso stadium ngati omwe ino izizi ndikukamba za ma stadium mukawaona amene mwamazira ma stadium wa mukungooneka poyera kuti ndinu president wokonda dziko lonse la Malawi kuja kwa Msundwe mwayambakonso kumanga stadium 10,000 sita ngati omwe ino tionanso posakhalitsa apa chifukwa inu mboma simutuluka ayi miyezi 5-6 kubwerayi mukatseguliranso stadium ya kwa Msundwe Your Excellency mwationetsa chinthu china chokoma kwambiri kuti mmagawa chinthu kukomosa kondera tinakati tizitengera mavoti kuti anthu awa adavota awa ndi otere anthu adavota awa ndi otere kumwanza kuno adamuvotera Peter Muthalika koma atamvotera palibe chimene anawachitira koma inu simdatengere mavoti mwatengera kuti kumwanzako kuli Amalawi kumwanzako kuli anthu otchedwa Amalawi ndi amangire stadium ndi mwamangayi Your Excellency mukangotuluka apapa bwana nkuyang'ana patsogolopo mbali nyumba za polisi zokongola zimene mwamanga inuyo pompa olomtayima pano pamuziona nyumbazo zili apa mukafunsa mlauliwa akuwuzani mukatenga msewu wa Neno kumapita ku Neno tala wapamwamba msewu wapamwamba ndi awayima wa mlauli mukumanga ndi a president msewu wopita ku Neno kumene konso ku Nenoko mwamanga nyumba za polisi zapamwamba Your Excellency izi ndikukamba za chigawo chino tikapita ku Blantyre misewu ya tala msewu wa Maketa uja umavuta wanthu kuchoka ku Maketa ukafika mpaka na kundilande kukauloza mpano Blantyre msewu umene uja mumanga ndi mwamanga misewu ikuluikulu kukanjetsa ndi kwina kunjamba kumene anthu amavutika kwambiri kuti matope ativuta ntawuni maboma onse ambuyo amakanika bwana zimenezo mwapanga ndinu mu ministry yanga ino ya local government ineyo ngati nduna ndingathe kutchula pano zitukuko zoposa pabalaka pamasowa tala pabalaka paboma misewu ya tala pabalaka paboma mwamanga ndinu achakwera misewu ya boma ya tala pakasungu paboma mwamanga ndinu achakwera misewu ya tala pa Mangochi mwamanga ndinu achakwera misewu ya tala pa Zomba sadakaleko ni misewu ya tala ndikunenasi ndikunena pa TV anthu akuzomba akuonera sizidachitikepo misewu ya tala mwamanga inu
kuzomba yankhaninkhani. Bwana tikakamba misewu ikuluikulu, msewu wopompa umavuto ochokera apa Lilangwe Chingale, msewu umene umaboma wonse amango uthawa, msewu umene mumanga ndinu achakwera, msewu chaovuta wa Msipe Baraka Zomba onse amautawa mumanga ndinu achakwera, msewu chawana yuchi mumanga ndinu achakwera, Njanji Kumsanje mumanga ndinu achakwera. Bwana ine ndingathe kumango chula ndedi bwere misewu ikuluikulu imene kunjako amaidziwa M1 road kuchoka kukalonga kudzafika mpaka na kulilongwe. Maboma wonse mbuyo amango tawa osamanga. Koma ina president mumanga misewu osati chifukwa cha voti, misewu yodalirika, misewu ya quality. Msewu wa M5 wankotakota Baraka mpaka na ukafika kuja Kunkhatape, msewu imene imavuta. Your Excellency, it's you doing those roads. Bwana ndingate ukamba zitu kuko, nanga ndikambe nyumba za polisi, nanga ndikambe ma school block 11,000 amene mumanga tikoli, nanga ndikambe za ma mega farms. Your Excellency, palibe president wachita chitu kuko Malawi mu nthawi yochepa kufanizira ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Tsono timati nanga tinakhala chaka choyamba chija COVID sana bwere, chaka choyamba chija kolera kunalibe, chaka choyamba chija Cyclone Fred kunalibe, munakangoti mwangolowa nkuyambiratu bweze Malawi alipati. Pali mkulu wina amakonda kunyoza pa tsamba la mchezo, koma dzana akuti kodi misewu muika pa Facebook yo ndi Lilongwedi. Ndefe timati ayi mbatsutsa kunja muliriko simuvota, ativota ndife amene tiona ni maso athu zimene Chakwera akuchita. Lero Lilongwe ndi capital city, kale tikatsika anzatu akatsika ndege akafika ku Lilongwe amatifunsa where is the capital city. Ife nkumati komandeta yaluka nkuzungulira nawo pa khondo we paja nkwalozera kanyumba kaja. Lero tumayenda nkuthamanga town yonse ya Lilongwe yokongola, magalimoto atatu akupitawo, atatu apitawo, ena awiri apitawo. The whole city has changed just because of you. Andi ndanena pano kuti simusankha. Bwana naiwala kutyolo mwamanga chi office nkuko kani tsiku lina masiku awiri atsalawa mwamanga office yapamwamba upstairs. Kutyolo komweko mumanga nyumba za polisi pa Luchenza over 150. President wosasankha, president wokonda dziko lonse. Adausi wawa adakhalako nduna mboma la DPP, adakhalako MP mboma la DPP, amafula mparliament kupempha ali MP, ali nduna uyesera ukokera stadium osadani stadium osabwera. Kudakhalako Katsonga kuno speaker wa nyumba ya malamulo kuyesera upempha stadium osadani osabwera. Lero mkamona Dausi akuvina hapo, Mungu odziwa kuti Dausi mwanchola nkhongono wakumana naye pangolini weni wa chitukuko. Your Excellency, zinakambu zinaleko. Inetu ndine mwana wako kuno, skulu yanga pamwaza secondary hapo. Zinakambu zinaleko. Boma linolo amango ligwiritsa ntchito pa nthawi ya mavoti ngati mafuwa ophikirako chakudya. Boma limene linatsalira kwambiri awupempha za msika tsiku la lero. Pamene kwinako misika ili ngati even m'midzi mwenimweni muli misika, amalambalala umanga msika. Ine ndaphunzira apo ndakhala kuno, sizimaoneka zimenezi ni maso. Lero tapeza pangolini wokonda dziko lonse la Malawi. Your Excellency, Mulungu yekha adzikudalitsani. Zikomo kwambiri anyamata inu. Bwana President, anyamatawa andikumbutsa chinthu china. Mene DPP imalamulira dziko lino, kunali umphawi wadzaoneni. Ndifuna ndinene izi fa ambiri pano ndinu makolo. Wana wanu akachita bwino amavutika kuti apite akaphunzire ku public university. DPP imalipirira wana 6,900, imasiya wana oposa 21,000 pa umphawi nkumalephera kupitiriza school. Bwana mutangotenga boma munalamula, lero ana oposa 33,000 aku public university akulandira school fees yochokera kwa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ani ndifuna nene mawa lero kumakhala kovuta kuti timthandize mwana
inu mtaona kuti ana welfare fund ikuchepa ikuvuta. As I have the records today, you are supporting 27,000 students with welfare ya 560,000 per year. Your Excellency, Mulungu weka adzikudalitsani. Lero tikamati ayi university sakutsekanso kale akapita mwana ku university kozi ya zaka 4 amatenga zaka 7 asanamalize kutseka utsekula uyambana. Chitengereni inu boma University of Malawi ka Luwana ka Mubasi ka Ndichani kuli konse kumene kuli public university sadatsekeko mwana akasankhidwa zaka 4 akumaliza zaka 4 chifukwa chiyani mutenga ndalama zokwanira mupereka ku university kuti zigwire ntchito mukwalolanso ku university akhale ndi ufulu simukuwaphwanyira ufulu wawo. President okoma ngati inu tidzampeza kuti Your Excellency ine ndiumakamba kuti tonse timatenga wana wathu ang'onoang'ono nkupita nawo kasiya m'manja mwa makolo ku skulu aphunzitsi amene akhala kuphunzitsa tonsefe pano kunatenga zaka zoposa 18 asanakwezedwe. President amene wakweza aphunzitsi m'dziko lino over 39,000 ndi inuyo Your Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Sizinachitikeponso ayi. Ndifuna nene pano momveka bwino madriver amboma amangoyendetsa galimoto nkutsekula chitseko nkutseka samalandira promotion driver wa mboma. Lero driver aliyese wa mboma walandira promotion pansi pa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Sizinachitikepo zimenezo. Anthu ogwira ntchito ku chipatala alandira ma promotion sizinachitikepo zimenezo. Janali mwalemba anthu ogwira ntchito aphunzitsi atsopano 20,000 kuti adzigwira ntchito. Pompano mulembanso ma HSA adachuluka zedi amalimbana ndiye mwati ndifuna chilungamo. Pompano ma HSA zikwi kuti agwire ntchito midzimu. Your Excellency, palibe president wachita zinthu zosintha dziko la Malawi mu nthawi yochepa kuposayi. Ineyo nakakhala wina chizungu chimene akugwiritsa ntchito anzathu cha proven leadership. And I'll say you are a proven leader within a short period of time. You are a proven leader within a short period of time. Mphatso zake ndi zimenezi. Mafumu ndi awakuona. Unde proven leadership ndichita chakuti nkuchikwaniritsa nthawi yomweyo. Bwana nsati kuyankhula kwakoma koma mumvetse ichi Your Excellency. Akhalapo wanthu according to democracy opikisana nanu. Ndipo akhalapo kandi nkhalamba kandi nyamata we don't care. Kaya uchira kumugwira mapewa we don't care. Kaya kumabaya Jackson we don't care. Kaya kumakwera Tani we don't care. What we care is a leader who can take Malawi forward, and that leader is none other than Dr. Lazarus Makafe Chakwera. We don't care. Ife kaya akala okalamba bwerani, akala nyamata bwerani, akala wa independent bwerani, we don't care. Tilinaye pangolini osavuta kugulitsa. Odaka imapo sanyoza satukwana olo muntu kwane Chakwera satani kodi sanyoza olo mumene Chakwera satani kodi sayanka. Tiyanke ndifa Malawi pa 16 powavotera Chakwera. Bwana ndikuthokozeni kuno titadzayendera ngati local government tidapeza vuto la njala imene inabwera Your Excellency chifukwa cha chilala cha dzuwa limene lidabwera kuno kwa Govati kwa Nthache kwa Kanduku lidawononga mbewu zambirimbiri. Koma ndikufuna ndinene mawu awo pachipanda kuti kunabwera chilala kuno mmene mukugulira mbewu kwa alimi inuyo mukugula mbewu mosawa kwatula mmene amakwatulira DPP foja amene amalimidwa kuno mtedza amene amalimidwa kuno chimanga chimene chimalimidwa kuno chikhala chokuti mvula inabwera mopanikiza bwino anthu awa miyo yawo idakapita patsogolo. Kuli njala kuno chifukwa cha chilala chimene chabwera kuno Your Excellency. Bwana nimalize motere pa 16 September tikadzuka mmawa kukakuvoterani pa zifukwa izi. Number 1 ndinu mtetezi wa anthu oponderezedwa, mtetezi wa anthu acha ubino amene amaphedwa dziko lonse la Malawi. Nthawi ya DPP adaphedwa acha ubino oposa 189. Mutatenga inu boma palibe amene waphedwa acha ubino olo mmodzi. Tikukupatsani vote kuti mupitirize oteteza anthu acha ubino. Tifuna mupitirize
kutukula maphunziro aku primary komanso ku university ndi secondary. Tifuna mupitirize kutimangira ma health centers mene mwatimangira dziko lonse la Malawi komanso chipatala chapamwamba chija cha cancer center. Tifuna mupitirize kutukula alimi ndi nthirira komanso ma mega farms kuti njala ku dziko la Malawi itherepo. Tifuna mupitirize kwenikweni number 1 kuyanjanitsa Malawi. Inuyo mmakhala ngati mzimayi wobereka mapasa wogona chogadama dziko lonse limayamwa kwa inu. Palibe mbali ya dziko ingadandaule. Mlomwe, Mchewa, Miyawo, Msena, wina aliyense mumamuona ngati mbali ya inu. Bwana Dausi amandiyang'ana kuti chimwendo sundipatsa mpata 1 minute ndiyapatse mona president. 1 minute shall be 1 minute. Your Excellency the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Makathi Chakwera and Madam Monica Chakwera, all protocols observed. Bwana andipatse 1 minute yeti. Koma bwana zikomo munabwera kuno 2024 pa January 26 apo kuti kuzanthu akumwanza kuti lumangirani stadium. Lero zateka zikomo bwana mugone kutali ndi moto. Koma bwana zinthu ziwiri zitatu ndingaoche blanket choyamba ndithokoze kuyambira pa Mwanza hospital apo mwatilumizira contractor K Construction akuyika nsewu phula malose amene ali mapoto akafika pa Chitumbwi. Koma kuchokera pa Chabweza Ziyaya Pitala kunene kude timvere mpaka kwa Yesias mwanira kuti mupala komanso muyika phula muyika malota saterere pa Pitala ngole kutali moto bwana zikomo. Komanso bwana ndati ndikuzeni kuti kuno kumanza kuno bwana kuli njala. Mati ndikupempheni kuti mupitirize kuti samala mujanirira gogo anthache muja akagala mwatipatsa ma school block ma school 8 Phande Chizumbi Mwembezi zambirimbiri zikomo bwana mavuto mutithandize kukonzetsazo Mwanza Secondary School kuti ikhale ya board madza kuvuta kuti bwana ana athu azikhala bwino. Bwana mutimangire nsika ndikuthokozeni bwana malo mwatipatsa awo anala prison koma mwachita approve kuti muyambe kumanga nsika apo. Bwana mwachita bwino tikuyembekeza kuti mani kuja pano mudzayitufuna nsika kuno ku boda kansika kogobozo kazo yayi komanso mutikozere nsika pa chipatala kwanene kude komanso mutikozere nsika wabobo kwa Nkhondo. Bwana ineyo chonjera ndilibe koma kuthokoza bwana. This stadium is an architectural blueprint. It is our Wembley Stadium. It is a mega stadium. Inexplicable. What else can I say? Just to say thank you, bwana. Zikomo. Tsono ndinatero bwana chifukwa ku parliament amapempha ndi Dausi. Ndiye kuli mnyamata wina kumazungulira kuno mana amakuti stadium inabwera facha iyeyo. Ndiye nati nene pano poyera adapempha stadium kwa Chakwera. Presidential question was Honorable Nicholas Dausi. Ndinene pano sindifuna kanena kumbali ayi. Ena amene akumayenda kwa nabweresa stadium udakapemphera kuti udakampempha ndani? For president amene adapemphedwa ndi uyu. Phungu amene adapempha ndi Dausi. Ndezinazo ine ndakana leader of the house wake ukalaso ine Chimwendo Banda. Your Excellency anagamba hapo za wana amene akuyima kuno kungoda Dausi watikola fana feso kuno tayimitsa shado amene indiluse mponda akampezeni nde muona amene muchitire koma luse na yeso tayima luse amene nda amene ulimbana ndi Dausi kuno ngondo apachibalebale apachiweniweni munthu ndi mchimwene wake na yeso ni machini usamale Dausi akupweteka mzimayi amene. Koma ku Mwanza West tili naye Maureen Chitsulu mwana wa Joyce Chitsulu. Tabwera pa Maureen fulumira. Bwana mujammakadula liboni mwatilemekeza munamuyitana mwana uyu mwakadula naye liboni mwalemekeza mzimu wa Joyce Chitsulu. Ngati pali mwana wina mzimayi
amene adamenyera ufulu kuti Mwanza apite patsogolo. Joyce amanena kuti ndale sitidya, ife tufuna chani kodi? Chitukuko. Joyce amasankha chitukuko. Nde mwana wake, mzimu wa Joyce utapita, mwana wake ndamene wanyamula mbendera yoyimira Mwanza West. Nkuuzeni poyera pano bwana, ena kungotaya ndalama huko, mwana uyu awina. Tapeleka moni 1 minute, zikoma kwambiri. Abwenzi woye! Abwenzi woye! Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Ife tonse! Ife tonse! Mulandile ulemu, Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, amene muli pakati pathu. Komanso mulandile ulemu, Your Excellency the First Lady of the Republic of Malawi, Madam Monica Chakwera. Mulandile so ulemu Mami Mia zikomo kwambiri kuti muli pakati pathu timakunyadirani. Mulandile so ulemu mafumu anga Senior Chief Ntache, Senior Chief Govati, mwandilemekeza tsiku la lero, maminisa zonse ndi onse amene muli pano. Ine pano chonena lero linde chikundisowa chifukwa ngati pali chinthu chimene mwana wanu tsiku limene amatisiya anachikamba chinali cha stadium. Amanena kuti inu ndi president opanda tsankho, mwatipatsa chi stadium. By then nali ndisanayione, koma nditabwera ano kudzayiona naona kuti samakamba za masewera iyayi. Ndipo mumve kuchokera pansi pa mitima yathu kuti ife anthu aku Mwanza Central, Mwanza West, ndife anthu othokoza. Zambiri ndi zimene ananena kale zija, koma ndonjezereponso zina bwana. Mwatilemekezera mafumu athu, Senior Chief Ndache, Senior Chief Govati, mwamangira mamashoni, ndipo mamashoni amenewa asinthitsa Mwanza West, nkhope ya Mwanza West sili chimodzimodzi. Ndipo ife tikamanena kuti ndale sili madya, izi timanena kuchokera pasi pa mtima. Ndi zambiri zimene tingazitchule za boma lanu. Kuli ma ICT la kupomba pa Tawere Secondary School. Mukutipasa JSET Fund imene kupanga upgrade Tambani Health Center kuti panopa ikhale community hospital. Ma school block Ndimbwe, mijigo yosayamba. Ndi zambiri zimene tinganene. Afumu athu ang'ono nawonso mwayika pa nswahala. Mafumu ambirimbiri oposa 200. Izizi bwana ifeyo chonena chikuchita kutisowa, ndipo pa ma promises anu awiri amene munapangaja nkhani ya stadium ndi mmene mwakwaniritsayi. Koma tikamakwanano 16 September kumapita uku mutikumbukirenso msewu wa Tambani chifukwa kumene munachita kulonjeza bwana. Nde ine ndizangokukumbutsani kuti msewu uja bwana talowano pano tiye naoni. Zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni. Tinatero bwana kuphwanya protocol, koma kulemekeza mzimu wa malemu Joyce Chitsulo amene anali mmodzi wa anthu olimba mtima kunena poyera kuti kumwanza sitidakuvotereni koma mwatipatsa chitukuko. Koma ulendo uno tifuna tichite zodabwitsa, tikuvotereni kuti chitukuko mutipatsachi chipitirire. Mzimu wa malemu Joyce udzipitirira kuusa mumtendere. Bwana nsati kuyankhula makoma, ndiwakumbutsa anthu awa vote akatsegula 6 o'clock mamawa, kutseka ndi 4 o'clock madzulo. Musakavutike ndi zina zonse, kayang'aneni patambala wakuda pamene mukavotere Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Mulungu yekha akudalitseni. Nyuma amenewa ndiwapemphe modzichepetsa His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera kuti atiyankhule masana wanu kuno kumwanza. Zikomo kwambiri, Your Excellency.
Zikomo. Zikomo, zikomo, zikomo. Zikomo. Your Excellency, Madam Monica Chagwera, First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Richard Chimwendo Banda, Minister of Local Government, Unity and Culture, the Secretary General of the Malawi Congress Party, Honorable Abida Mia, Second Deputy President of Malawi Congress Party and Minister of Water and Sanitation, all Cabinet Ministers and Deputy Ministers here present, Dr. Sunduzwayo Madise, Chairperson of the Malawi National Council of Sports, and all the management and staff of the council here present. Mr. Gilead Samden, Managing Director of Monongwe Construction, the contractors of Mwanza Stadium, all the senior government officials here present, Honorable Peter Simbi, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the South, and all regional committee members here present, all the shadow members of Parliament here present, senior chiefs, Tache, Govati, and as we go north, Kamlauli, Randuku, Liwonse, Amenemabwe Lapan, Sheikh Hamza Hassan, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, amayi ndi abambo, ngakhale tikadali mkati mwa kampeni, nachiona cha nzeru kuti lero tibayimitsa zimenezo kuti tipange nkhani ya zitukuko. Ndiye kubwera ndabweraku chanibweretsa sichina kwa machitukuko. Kuno kumwanza achinyamata akhala akudandaula nthawi yayitali kuti amangomva nkumaona kuti m'maboma ena mukumangidwa ma stadium, koma kuno olo imodzi mwa maboma m'mbuyomu osamangirako aya. Ndiye atandandaulira kumambiriro wa president wanga, ine ndati sizoona kuti andale ena ndi zipani zina zakhala zikuthamanga kumathamangira kumwanza ukasakasaka mavoti, koma akangolowa mboma wanthu omwewo kumawamana chitukuko. Ndipo chomvetsa chisoni nchoti maboma ena amatha kukhala ndi nduna zakonkuno kumwanza, ena ni aja analankhulapo mpano, komabe olo ndunazo zipemphe chotani anthu akumwanza kupezeka kuti akungo manidwabe chitukuko. Amayi ni abambo kukhala satero chitukuko nchatonse ngati Amalawi. Ndiye ine
zoamana Malawi chitukuko chifukwa cha mtima wosankhana mitundu simpangana awa. Mtima womanana chitukuko chifukwa cha kusiyana mitundu kapena zipani nchomwe anthu amene amakhala ni mtima otero sawadziwa. Chimene sadziwa nchoti chitukuko chomangidwa kumwanza si cha anthu akumwanza okha ayi, koma Malawi tonse. Matimu odzasewera mpira ndi zina zochitika pa stadium ino sizakumwanza okha ayi, koma dziko lonse la Malawi. Komanso opindula ndi chitukuko ngati chimenechi si achinyamata okha ayi, koma Malawi osiyanasiyana. Mwachitsanzo, tasonkhana mstadium ino kudzachita mwambo umenewu, koma pomwe pano pali ogulitsa malonda amene ndi malowa yapo nali ntawaona vandandika malonda wawo. Pali wakabaza ndi ena omwe nawo apezerapo phindu, komanso anthu omwe apeze ntchito kapena nene kuti anthu amene apeza ntchito yomanga ni yosamalira malo ano nawonso apezapo phindu. Komanso anthu omwe katundu wawo anagulidwa kuti azigwiritsidwa ntchito pamene amamanga stadium imeneyi nawonso adyerapo pa stadium yomweyi. Mwachidule, chitukuko chimadyetsa anthu ambiri pa nthawi yayitali koposa ndalama zongopereka pa dzanja. Anyamata University enso mwatani. Zikomo. Kakhobiri komwe kalowa mu chitukuko chimenechi, ena andale akanatha kubwera kudzangogawagawa kwa anthu akuno kumwanza kuti muwakonde pokupatsani ya Fanta nkudzawavotera pa chisankho. Koma bwezi kakhobiriko usakazidwa kalekale kuthera m'mimba, mawa nkumadikiranso andale omwe aja adzagewe ina ya Fanta. Pamene chitukuko ngati ichi mmene tachimangiramo, ndiye kuti odyeramo akhala ambiri komanso adyerera nthawi yayitali. Chifukwa paja ine ndimamanga zitukuko zoti ndi ana anu omwe adzadyerere nawo. Izi zimene ankatanthauza mwana wanu wakuno kumwanza wolemekezeka Malemu Joyce Chitsulo bonena kuti ndale sitidya koma tifuna chitukuko. Ndipo chitukuko chimenechi ndakwaniritsa chifukwa cha uphungu ndi ntchito ya Malemu Joyce Chitsulo. Chifukwa ngakhale iwo adali achipani chotsutsa adadzipereka kutumikira anthu akumwanza ndi Amalawi wonse povomera kugwirana ndi ntchito yomanga chitukuko. Malemu Chitsulotu sanapange chisankho chogwirana ndi ntchito chifukwa chopatsidwa ndalama ayi, kapena chifukwa
anasiya kukhala membala wa chipani chotsutsa ayi kapena chifukwa choyambana ndi anzawo ku chipani chawo ayi. Iwo amanenetsa kawirikawiri kuti anapanga chisankho chimenecho pofuna kuti dziko lathuli litukuke ndi zitukuko zolimba komanso zodyetsa anthu ambiri. Tereku akamadandaula Senior Chief Nthache kukamba za zitukuko zimene ziyenera kukhalepo, naonanso kuti ndino anthu ambiri kuno kumwanza mabwereza kutema mphini imeneyo, ndiye kuti kuno kukhoza kutseguka koposa msewu ochoka patsangano paja umene kuno wayambira kupita kunenowu udzapitirire kuno pita kuthambani mpaka kwa Chapananga. Ndiye kuti tatsegulanso all of the western front kuti zitukuko zina zitsatirenso, kapenanso zina zijawanirapo mpano monga msika. Izi nzitukuko zokhalitsa zimene zikhoza kutumikira anthu ankhaninkhani mibali yosiyanasiyana. Ndiye lero ndili okondwa kuti ntchito yomwe ndayamba kuno nikumbukiradi mmene timakumba pansi apo ni chovero kani piki kaya nkumataya dothi uko ngati kungoyerekeza, koma kontrakita uyu timthokoze chifukwa adali atabwera kale mkatundu wake ndipo ntchito idangoyambika nthawi yomweyo. Koma stadium iyi mukamayiona muzidziwa kuti si stadium wamba. Imeneyi nchizindikiro komanso chikumbutso kwa ife tonse amene tikadali moyo kuti nafenso pochita chisankho chathu tizisankha chitukuko osati ndale ayi. Tiyeni nafenso lero tipange chisankho chogwira ntchito limodzi potukula dziko lathu, olo tikhale ochokera zigawo zosiyana, maboma osiyana, komanso zipani zosiyana. Penatu ndalezi zimene zikumatichedwetsera chitukuko poganiza kuti olo mdziko muno zitukuko zomwe akumanga Chakwera zitasiyidwa ena amanguti palibe vuto, bola pa mpandopo pakhale wachipani chathu kapena wachigawo chathu. Kuganiza kotereku kudziphera tokha tsogolo chifukwa chilungamo chaketu nchimene adanena Malemu Joyce Chitsulo kuti ndale zizidyetsa dziko, madyetsa dziko nchitukuko. Ndiye ino abale anga akuno kumwanza komanso nonse Amalawi akuno kumwera ndikutsimikizirani kuti ntchito yobweretsa chitukuko kuno ineyo sinsiya. Ndipo pempho langa kwa inu nloti m'malo omwe anasiya Malemu Joyce Chitsulo mutenge ndi inuyo popanga chisankho chanu kuti mugwiranane ntchito limodzi yochulukitsa zitukukozi. Chifukwa ngati pali chinthu chimodzi chomwe a Joyce Chitsulo anatisiyira ngati phunziro komanso chitsanzo ndi mfundo yoti nzotheka kukhala munthu wakumwanza, kukhala munthu wakumwera,
kukhala membala wa chipani chotsutsa koma kusankha kugwirizana manja ndi Chakwera nkupezeka kuti zotsatira zake ndi chitukuko cholimba ndi chamakono, chifukwa ine sindimayima pasanja nkulumbira kuti ndikhala president otukula chigawo cha kwathu chokha. Sinakambepo zimenezo, chifukwa ndimadziwa kuti dziko la Malawi ndi limodzi. Tere ndi mavuto omwe takumana nawo ngati Amalawi, sindakhale tsonga pa malo amodzi, koma ndayenda dziko lonse la Malawi ngakhale thandizo la chakudya tikuperekachi. Chifukwa kuno, chifukwa cha mvula imene idavuta, chimanga kunalibiretu, vanthu amangogonera makata. Mpofunika kuti thandizolo lizifikabe. Ndithokoza DC kuno ngakhalenso DC kuneno amene adatumikira mokhulupirika kumapereka thandizo pa nthawi yake. Chifukwa ine ngakhale ndikhalemo wa mtundu wakuti sinisankha mitundu yonse ya ku Malawi, president wawo ndine. Lero mmati ntsindike fundo imeneyi chifukwa anthu andalefe Amalawi silimakuonani mofanana. Pale andale ena amakuonani kuti Amalawi ndino anthu otengeka ndi ndale za chipani ndi za mtundu, ndiye mfundo zawo zimakhala zokugawanitsani kudzera mzipani ndi mitundu. Koma ineyo Amalawi sindikumakuonani choncho ayi. Ine mkuona kwanga ndimaona kuti Amalawi ambiri kuno kumwanza, kuneno, ku Blantyre, ku Zomba, ku Chikwala, ku Msanje, ku Phalombe, ku Chiradzulu, ku Tcholo, ku Mulanje, ku Balaka, ku Mangochi, ku Machinga, ambiri muli ndi mtima ngati wa Malemu Joyce Chitsulo. Mtima wosankha kusapota president olimbikitsa chitukuko paliponse. Olo Malemu President Bingu chifukwa chake adalandira mavoto ochuluka kuchokera kwa Amalawi a chigawo chapakati ndi kumpoto, chifukwa mitima ya Amalawi ambiri niyokonda chitukuko kuposa ndale. Ndiye ine ndikuti tiyeni tiyende pamodzi ndi mtima umodzi, tiyende limodzi ndi mtima wopititsa chitukuko patsogolo. Zandale idzapanga 2030 posankha president winanso yemwe mudzamuone nthawi imeneyo kuti ndiye ali ndi mtima ngati wanuwo, mtima wolimbikira chitukuko cha Amalawi wonse mosasankha chigawo kapena mtundu, mtima wonga wa Malemu Joyce Chitsulo. Chifukwa chakenso ine napanga chiganizo choti pakulemekeza Amalawi nonse omwe mwasankha kuti chitukuko mdziko muno chipite patsogolo, stadium imeneyi kuyambira lero itchedwe Joyce Chitsulo Stadium. Ndi mawu amenewa I hereby declare the Joyce Chitsulo Stadium officially open. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. Chakwera kuyankhula kuno ku
pamenepo tamva ndithu mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula kuno ku Mwanza, pano pa Mwanza Stadium, pamene tsiku la lero atsegulira stadium imeneyi. Ndipo stadium imeneyi monga amene tamveramo a president ayipasa dzina la Joyce Chitsulo Stadium. Chifukwa kuti stadium imeneyi anena kuti adagwira ntchito yayikulu kwambiri mayi amenewa ali phungu wa nyumba malamulo wa dera la Mwanza West, kuonesetsa kuti stadium imeneyi ikhalepo ndithu kuno. Ndipo wathokoza kuti anakhala kwambiri kana nali ku opposition kotsutsa, koma adaona kuti tipite mbali imene kuti chikukwanira ndipo amatha kupanga support koma kutekanena kuti stadium imeneyi ikuyenera kukhala pansi pa dzina la Joyce Chitsulo. Zimenezo ndithu zimene zikuchitika kuno kumwanza. Nthawi ineyi yonse pakhala pa bwalo lino pakhala ndithu masewero ampira, ndiye nthawi ikakwana ndikuti ndikupatsirani kwa amzanga kumeneko. Ndaona ndithu kuli Frank Kandu komanso kuli Wenceslas Chirwa amene ndiye apatsira padakali pano. Amene akuyendesa mambo amenewu achimwemwe kujaliwa ndi amene akuyankhula, tapasire kuti asirize kumene kwasalako. Tikatero timva nyimbo ya mtundu wathu, kenaka tipita ku nkhani za masewero. Olemekezeka President, popitirira ndi program tsopano ndimafuna ndipemphe tonse amene tili mu ground kuti tituluke tsopano, chifukwa pano mbwalomo mufuna mulowe gawo lina limene kuti pali masewero ampira apakati pa matimu a Mwanza Select komanso Dedza Dynamos. Tiye tifulumire bwanzanganzanga tituluke mbwalomo ndekuti matimu abwere adzioma mmenemu. Koma pa nthawi imeneyi tikudikirira chomwecho ndipemphe Skefa Shimoto kuti mudzitiimbira nyimbo pamenepo nkumatisangalatsa. Tiyeni tifulumire kutuluka mbwalomo, tiyeni tifulumire matimu, tiyeni tizikonzekani soni mwansangansanga. Ndiye olemekezeka President ndi alendo onse olemekezeka amayi ndi abambo gawo limeneli la zamasewero amene azititsogolera onenerera mpira umenewu ndi Frank Kandu komanso Wenceslas Chirwa. Ndipo ndiwapempha iwowa tsopano kuti atenge gawo limeneli kuti ayambe kutsogolera monga amene tamvera kuchokera kwa amenewo achimwemwe kujaliwa oyendesa mambo amenewu. Ndiye kuti gawo loyamba la mwambo amenewu utsegulira mwambo amenewu ndiye kuti kwatha. Ndifuna kuti tisanampasire ndikuona apo Frank Kandu, ndikuona Norbert Jameson, ndikuona pamenepo Praise Majawa. Timu yonse ndithu nayiona yabwera kale imene ya sports ndimene ikhale kuthamanga amene pa. Koma ndimafuna kuti mpase mwachidule kwambiri mzanga uyu tulankhani wathu kuno Secret Sekula mwambo waona bwanji mwambo amene komanso wamva zotani kutoka kwa mtsogoleri dziko lino akuti tsopano stadium imene ndi Joyce Chitsulo Stadium. Mwambo wa lerowu wayenda bwino kwambiri and mmene ayankhulira a president a dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera kunena kuti bwalo la masewero lino tsopano lizitchedwa kuti Joyce Chitsulo Stadium. Anena kuti apanga izi pofuna kupereka ulemu pa ntchito imene malemu mayi Joyce Chitsulo anachita kumwanza kuno polimbikitsa chitukuko posaonera mbali. Komanso President Chakwera anazanenanso kuti boma lawo apitiriza kupanga zitukuko zosiyanasiyana m'madera osiyanasiyanaso, osayang'anira dera, osayang'anira mbali, osayang'aniranso mtundu. Izi anena kuti achita chomwechi ndi cholinga chofuna kutukula dziko lino madera onse kuti mbali zonse dziko lino zikhale ndi chitukuko chofanana komanso chokwanira. Komanso lero kunabwera anthu ambiri amene anabwera kudzaonera nawo mwambo umenewu otsegulira stadium ino kuti nawo azachitire nawo umboni kuti pempho lawo limene anapereka ku parliament and limene Dr. Lazarus Chakwera anapereka ndalama zokuti ntchito imene igwiridwa kudzera ku council ya Mwanza yachitikadi. Nathokoza kwambe Secret apati ndi tulankhani wathu kuno ku Mwanza Catherine Romando. Mwachidule kwambiri mwambo waona bwanji ndipasa just a minute. Unali mwambo umene unalopatsa chidwi kwambiri, umene waonetsa kuti ndithu Amalawi akuyenera kuyembekezera zazikulu kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera amene afotokoza ndithu kuatsimikizira anthu a boma la Mwanza kuti chitukuko sichimira pompa, chitukuko chipitirira kuno ku boma la Mwanza
ngakhale kuti malemu Joyce Chitsulo anapita apereka ulemu waukulu popereka dzina lawo kukhala la stadium imeneyi ya Makono kuonetsa ulemu komanso anafotokoza za chinthu chimene chili chopatsa chidwi kuti amalawi tikuyenera tiphunzirepo kuti mawu akulu amene amagwiritsa ntchito mayi Joyce Chitsulo kawirikawiri amakhala kuti ndale sitidya nde nawo Dr. Lazarus Makathi Chakwera afotokozera anthu akuno kumwanza kuti ayi ndithu ndale sitidya tikuyenera kutengerapo chitsanzo ndi kukhala anthu ogawa chitukuko mbali zonse posatengera kuti munthu akuchokera kuti. Ndithokoza kwambiri Catherine. Zikomo kwambiri. Amene ndithu mtolankhani wathu kuno kumwanza Catherine Alumando, ine ndi Blessings Kanache ndifuna pano ndikuperekeni m'manja mwa mzanga Frank Kandu komanso anzathu amene ali pa touchline. Ife ndikuona kuti bwalo la masewero mukulowano tsopano matimu awiri amenewa. Zikomo kwambiri.
muganize kuti pali omene pali ndikapo za kuti stadium isiya masewero ampira wa miyendo okha yayi pali masewero ambiri amene azitha kuchitika pano mwinanso ku masomphenya anu ngati sports council zimenezi zikutanthauzanji ifeyo ndikuti pamene pati pasaso masomphenya kuti tikamapanga ma stadium tiziganizira chonchi chifukwa chokuti masewero azikhala madera onse osiyana komanso zikutithandiza kuti tionjezerenso kuposa pamenepo masewero ena amalonga limwena judo martial arts olo mabawo amene pool tiziona kuti kodi zingatheke kuti akamanga stadium ngati imene muzikhalanso mwina marooms ena ozipinda zina zotakhoza kuwapangira zimenezi wapakali pano tisachuluke nzeru tiyamikire stadium iyi ine sidaonepo stadium yokongola ngati imeneyi even pa dressing room naika pa Facebook pa anthu abafunsa kuti malayi konko ndauze ndikumwanza ndi chinthu cha babayi ndi aphunzirapo zambiri tili ndi chikhulupiriro choti makhansolo ena nawonso aphunzirapo kuti chitukuko cha mpira chitukuko cha netball chitukuko cha basketball ndi masewera ena chipite patsogolo. Anakambapo nduna za maboma ang'ono Chimwendo Phanda unena kuti pali ma stadium ena angapo amene akubwerako ku Nchewu pali ku Mzimba Msunde stadium kutanthauza kuti kukhala ma stadium ambiri mdziko muno izi zikuyenera kukhala zosangalatsa mukamaonikiranso kunena kuti ngati Malawi National Council of Sports panopa mwana kuti masewero tiyambirenso kwa chisodzera zipita kutsogolo koma ambiri amasowa malo oti angamachitire za masewero zona ndi chifukwa choti ife masomphenya athu do district iliyonse pazikhala stadium yosachepera imodzi koma ano ma district ena akuluakulu ma city ikhali ma stadium ambiri chifukwa choti boyankhula bwino ana athu achisodzera anyamata athu amavutika kukasewera mukayezere kumanza kuja kunalibe stadium sodo anthu amasewerako komanso tikakhala kuti tili stadium chonchi kukhala matimu kuno azifuna zisewerapo ndiye kuti tizithanso kuona umisiri wina wa ana talent identification tizitha kumabwera kuno kumaona kuti kodi tingapeze bwanji ndiye kuti tikamapakalo a youth games yachi tikhoza kuzapangira pano pamwanza pano ndiye kuti onse ozungulira kuno tizatengera pano ndiye kuti tili pa stadium amene ali paliponse m'Malawi muno zitithandiza kunena kuti mwana wakumwanza wakuthambani wakuneno nayenso akapezeke mu national team. Ndathokoza kwambiri tathokoza. Ameneyo ndi Dr. Sunduzwayo Madise amene ndi wapampando wa board imene imayang'anira masewero osiyanasiyana mdziko muno imene imatchedwa Malawi National Council of Sports. Komano kuno kumwanza kuli makomiti osiyanasiyana amene amayang'anira zosiyanasiyana kuphatikizapo komiti yoyang'anira makochi iwowa timve kuchokera kwa iwo kuti kubwera kwa stadium kuno kumwanza ndi chinthu chosangalatsa motani. Ndikulandireni akulu tiuzeni dzina liti. Ine ndi Petro Ntseka mmodzi wa makochi a mpira wa miyendo mboma lino la Mwanza. Stadium yabwera mboma la Mwanza zikutanthauzanji? Izizi zikupereka chilimbikitso kwambiri ku boma lino la Mwanza maka kwa chinyamata amene amachita masewero osiyanasiyana. First stadium ipangisa kuti masewero osiyanasiyana ngakhale anthu ochokera m'maboma ena azitha kubwera mboma lino la Mwanza kudzachita masewero awo. Pachifukwa chimenechi achinyamata akamaona anthu osiyanasiyana azikhala olimbikitsidwa kuti nawonso atachilimika azithanso kupita m'maboma ena. Boma lakumangirani stadium koma kumwanza kuno nicho sitinaoneko timu yosewera mu TNM Super League. Panopa mulibe ulo timu ya mu National Division. Tinene kuti ndi makochi ino nkhani si makochi koma kwakukulu kunali kusowa chilimbikiso malingana kuti tinalibe mafacilities amene angathe kupereka chilimbikiso kwa chinyamata. Tinene kuti zimenezi zisintha ndithu nkhani yakaseweredwe ma standards komanso kuti mwina zaka zikubwerazi titha kuona timu ya kumwanza ikusewera mu Super League. Izozo ndithu ndizoona pamene stadium inango yamba kumangidwa kunasonyeza kuti achinyamata ambiri anakhala ndi chidwi kulimbikira masewero osiyanasiyana kuti nawonso adzapite patsogolo ndi kusewera masewero osiyanasiyana amene angalimbikire kuchokera mu stadium ino. Mwina musanapite ndifunse kuti mukaona luso limene lili kuno kumwanza ku nkhani ya masewero zikuperekano chilimbikiso chotani kunena kuti bwalo labwera pa khomo. Kunoko kumwanza kuli achinyamata ambiri amene ena amasewera mpira wa miyendo ena amasewera mpira wa manja a volleyball
kubwera kwa stadium imeneyi iyapangisa achinyamata aja kukhala ochilimika kwambiri chifukwa kuyambira pamene papa ndiye kuti azithanso ngakhale kupeza kenakake monga mukudziwa zoti pamene masewero akuchitidwa mu stadium anthu amalipira ndalama zimenezo zimathanso kupereka chilimbikitso ngakhale ku matimu komanso thandizo limene lingapititse kutsogolo magulu osiyanasiyana amene amachita masewera olimbitsa thupi. Ndathokoza. Zikomo kwambiri. Matimu ndi amene wakulowa kusewera pa bwalo limeneli kwa nthawi yoyamba, bwalo limene likutchedwa kuti Joyce Chitsulo Stadium muno mboma la Mwanza, limene watsegulira lero mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ndiye posachedwa apa mtsogoleri wa dziko lino akhala akutsika pansipa kuzafunira zabwino osewera amenewa kuti iya bwalo ndi limene takupatsani iyi ndi ntchito, chifukwa osewera amenewa mukayang'ana amagwira ntchito yosewera mpira kumene kwamalandira malipiro, ndiye kuti kukhala ndithu chitukuko chosiyanasiyana kumbali za osewera. Ena osagulitsa zinthu kuno kukakhala kuti kuli masewero, komanso ena ogwira ntchito pa bwalo lino oyendetsa magalimoto kukakhala masewero mwina kuchokera madera osiyanasiyana, onsewa ndithu akhala kuti akupeza business zosiyanasiyana. Kunoko mmene zatelemu ndiye kuti chitukuko mboma lino la Mwanza chunkilankila mtsogolo, chifukwa mtsogoleri wa dziko lino wakambanso za ntchito imene ikhalepo yokonzanso misewu ina. Ndiye pano tsopano mutha kuona kuti mtsogoleri wa dziko lino akutsika tsopano kufika kumene kuli matimu amenewa Mwanza Select. Tikati Mwanza Select ndiye kuti ndi osewera ochokera mmatimu osiyanasiyana kuchokera muno mboma la Mwanza. Osewera amenewa ndi amene apanga timu imene ya Mwanza Select, pamene akusewera ndi timu imene yadedza Dynamos imene yangolandiranso nkhani yabwino kumapeto kwa sabata yapitayi, pamene la Mulungu amasewera ndi timu ya Kamuzu Barracks mu TNM Super League anapambana 1-0. Kumeneku kunapita Major One Prophet Shepherd Bushira amene wauza kuti munavutika kwa nthawi yayitali, ndifuna ndikuthandizeni kuti timu imeneyi itukuke tsopano ifike pokhala mwina timu yayikulu muno mu Africa. Zikuchitika apa nzosangalatsa chifukwa ena ndithu ambiri kwa nthawi yoyamba kugwira dzanja la mtsogoleri wa dziko zachitika chifukwa chakutsegulira kwa stadium imeneyi ikutchedwa kuti Joyce Chitsulo. Stadium imeneyi yamangidwa ndi ndalama zokwana 6 billion kwacha, ndalama zake 6 billion kwacha, miyezi yake 18, contractor wa ku Malawi, capacity 10,000, kutanthauza kuti zinthuzi ndi zotheka. Komanso ndi kuti zaonetsa kuti amene ali ndi chidwi, amene ali ndi kuthekera antha kumanga stadium ngati atachilimika komanso kuchepetsa zina. Anakambapo Dr. Madise kunena kuti zikuonetsa kuti ka budget kabwino muthaso kumanga nako stadium yapamwamba ngati imeneyi. Ndiye matimu amenewa tsopano akhale akuyamba masewera amenewa posachedwa apa pano pa Joyce Chitsulo Stadium, koma pano akugwirana chanza ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti yaye Your Excellency mwatigwirira ntchito. Pano matimu ngakhale ambiri kuchokera ku chigawo chakumwera azitha kubwera pano pa Joyce Chitsulo Stadium kuzasewera masewero ngakhale amu Super League, kulinso National First Division League imene akuthandiza INBS Bank. Panopanso kuli Women's Premier League imene ikuthandizidwa ndi a National Bank. Ndiye mutha kuona kuti kunkhani ya masewero ampira wa miyendo nkoke kuli bwalo limene atha kusewera netball, ku netballnso kwa nthawi yoyamba kuli Premier League imene akuthandiza ndi AFDH Bank. Ndiye pamene makampani nawo sachinjirika kuthandiza matimu, mtsogoleri wa dziko lino akunena kuti ayi malo amene mungamasewererepo akhalepo pano. Kujambulitsa chithunzi ndi oyimbira amene aonetsetse. Mukuyenera kudziwa kuti Dr. Lazarus Chakwera anakhalanso ku Malawi National Council of Sports, kutanthauza kuti zampira zakuzidziwa kuzaudadada kwawo zati yayi zabwino zonse. Tiyeni tisangalale kuti chitukuko chabwera kuno ku Mwanza, chitukuko chabwera kuno chigawo chakumwera, komanso chitukuko chabwera kuno ku chigawo chakumwera ndi dziko lonse la Malawi. Posachedwa pa 45 minutes yoyamba ikhala tikuonera pano pa Joyce Chitsulo Stadium, ndipo amene atitengere mu gawo limenelo ndi Wenceslas Chirwa.
tsiku la mtengo wapatali makamaka pa nkhani yokhudzana ndi anthu amene amakonda masewero osiyanasiyana osati mpira wa miyendo okha koma masewero osiyanasiyana mboma lino la Mwanza, chifukwa kwa nthawi yoyamba ali ndi bwalo lomwe ndi la mtengo wapatali kukulandirani ndithu kuchokera kunoko ku Mwanza, komwe bwalo la zamasewero latseguliridwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, bwalo limene lili kutchedwa Joyce Chitsulo Stadium, ndipo lamangidwa kwa chaka ndi miyezi ingapo. Ndi bwalo la mtengo wapatali kwambiri, ndipo masewero amene akhale akukometsera tsiku limeneli kwa anthu aku Mwanza ndi apakati pa Dedza Dynamos komanso enikhoma awa ndi a Mwanza Select, omwe ndithu akhale akuonetsana chimbenene ndi masewero oyamba omwe akuseweredwa pa bwalo limeneli la Mwanza pakati pa matimu awiri amenewa pamaso so pa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Anthu abwera ndithu mwa unyenji ndipo ndi achimwemwe kwambiri kuti kwa nthawi yoyamba akhala akuonera masewero amenewa. Ndi bwalo limene litha kuchititsa masewero ena aliwonse kaya ndi mu Super League. Apa ndikutha kuonanso ngakhale national team imene itafuna itha kuzakankha chikopa ndi Dedza Dynamos imene ikusewera koyenda ndi akatswiri a timu imeneyi ya Mwanza Select. Fotokoza kuti Mwanza Select ndi timu imene angoyikamo anyamata kusokerera anyamata angapo amene ali ochokera ndithu mu matimu osiyanasiyana, koma onsewa akuchokera kunoko ku Mwanza, amene asankhidwa kuti akumane ndi timu imene ya Dedza Dynamos komanso timu imene ya Dedza yomwe ikusewera mu mpikisano uja wa TNM Super League. Ndi Dedza Dynamos mchigawo cha Mwanza Select. Anyamata Mwanza Select ndi amene akuoneka ngati avala zovala makabudulawo akumaoneka autoto wa blue choncho, komanso malaya awo akumaoneka a grey choncho phulusa pamene timu imene ya Dedza Dynamos ndiyomwe ndithu yavala zovala kuntundaku ndi zachikaso yellow, akabudula akuda komanso mastonkeni awo ndi a yellow, ndi akatswiri a timu imene ya Dedza Dynamos. Wautali Tawina Perry yemwe ndi mtapo wa timu imeneyi ya Mwanza Select. Pakatikati Mwanza Select koma akatswiri a timu imeneyi ya Dedza Dynamos akuoneka kuti aino akapa khomo ndi omwe akuyesesa kuti mwina akhale woyamba kumwetsa chigoli, chikhale chigoli choyamba pa bwalo limeneli la Joyce Chitsulo. Chilitsekulireni kodi yemwe akocheze ukonde mtsiku la lero akhale ndani, yemwe akhale woyamba kupambana masewero amenewa akhale ndani. Zonsezi tizione kumenya mkati, koma kumeneko ndithu kungotola anali katswiri Donex Mwakasinga, mtapo wa timu imeneyi ya Dedza Dynamos. Mu commentary box sikuti ndilimo ndekha chifukwa ndikhalenso ndikuthandizidwa ziwiri start ndi mmodzi wa akatakwe pa nkhani za uphunzitsi umenewu wa nkhani za masewero a mpira wa miyendo, yemwe akhale akutithandiza ndi Petro Mtseka yemwe ndi wapampando wa aphunzitsi a mpira wa miyendo makamaka kunoko ku Mwanza. Ndi Mwanza Select koma Dedza Dynamos ndiyo ili pa mpira kuyesa kumenya mkati, utokhala mwayi woyamba. Chigoli chigoli mbambande cha timu ya Dedza Dynamos. Panali offside, inapita Dedza Dynamos. Petros
Zoonadi Dedza Dynamos inapita koma zikuoneka kuti kumbuyo kwa Anyamata anachita njengunje facholekerera poganiza kuti munthu anaoneka kuti anali offside. Kanali kantoso kamene kanachoka kudzanja la manzere kulowa mkati kulandira ndi kubweza mkati momo, koma katswiri amene amamaliza mpira umeneyu sanali pamalo abwino kote kuti referee waimba kuti chimene singakhale chigoli chifukwa kuti anagoletsa pamalo olakwika offside. Timakamba kuti ndi bwalo lochititsa kaso kwambiri, bwalo limene ngati situona sabata amayo omwe ya Super League akubwera kuti tikufuna mpira useweredwe pa Mwanza tidabwapo. Zona sipakhala kudabwa kuna kulikonse chifukwa ifenso mwina mmalingaliro athu mmene limambidwa kumangidwa bwaloli silimembekeza kuti likhala lokongola chonchi. Ndi timu ya Mwanza Select mmene ndamva kuti muli likukumwera akatswiri amatimu osiyanasiyana mmene. Zoonadi monga mwamva kale kuti ndi Mwanza Select mmene munditu tinayesa lero chakummawaku kutosa apo ndi apo kuti tione kuti kodi Anyamata amene anganyamule flag ya Mwanza kuno ku stadium Joyce Chitsulo Stadium ndi ati. Choncho tili ndi chikhulupiriro kuti Anyamata amene wanditu atigwirira ntchito. Free kick ya akatswiri timu imene ya Dedza Dynamos. Ndi katswiri Akimponda makamaka Dave Habu amene asewere ni mwendo wake wa manzere kuyesa kutunga nkati kulindani kumeneko kusumba pamwamba pa golo. Panalinso offside, panali offside pamenepo. Sukutayamba ndi mphamvu kwenikweni masewerowa. Zoonadi masewerowa sanayambe ndi mphamvu kwenikweni koma mwina poti mpira wangu yamba kumene ndi dzuwali akagwirana bwinobwino ndiye kuti tiona za mphamvu ndithu pamenepo. Sindikudziwa kati mwina osewerawa akumakhalanso mkanthumazi kuti yayi zika namba 1 ili pa bwaloli ndiye mwina ndimenye kuti andione kungogwira ndithu mwamwamba kwambiri amene anali Tawina Pere mtapo wa timu imeneyi ya Mwanza Select. Ndi bwalo limene linamba kukonzedwa mu mwezi wa January chaka chapita icho, kotero kuti lero lino ntchito imeneyi yafika pamenepa. Free kick ya timu ya Mwanza Select. Sanafike pokazika kwenikweni Anyamata timu imeneyi ya Mwanza Select. Pakupita katswere jezi number 16 Lawrence Malembo yemwe akuti Anyamata lowani mkatimo nditha kukankhira mmenemo pamene Donex Mwakasinga mtapo wa timu imeneyi yadetsa kwa uzanzake zochita mkati umo. Donex kungouchotsa koma ndi Select yomwe chomenya mkati mwayi kusumba koma kuchotsa anapita mmenepo koma ndi free kick sanafike bwino. Double kick kukafikira mutu mwakatswiri wa timu imeneyi yadetsa Dynamos. Zoonadi Nyamata ameneyi sanafike bwino koma mmene mukuoneramo ndithu apapa zikuoneka kuti Mwanza Select yamba kudzitolera. Ndi timu yadetsa kumbuyo kuti ukhale uponya ndi manja Anyamata timu imeneyi ya Mwanza Select. Timu yokhayo yomwe ikuyandikirako kuti mwina sanafike so bwino katswiri amene wa timu yadetsa Dynamos. Koma ndi free kick. Habu kupereka mwasangasanga ndi Habu akuthamanga kumanzere ngotutsapa Anyamata timu imene ya Mwanza Select. Dedza Dynamos Anyamata wa Zingongo. Habu kutunga mkatimo mulindani kuchotsa Anyamata a Select koma ndi Select yomwe ija kumanzere kwawo komwe kuli kumbuyo kuyenda bwino kwambiri kunyang'wa nawo mpira ochemerera nawonso nkunyadira koma kapasidwe kake sikanali kabwino kungofikiranso mwakatswira Mwanza Select. Akuoneka kuti katswira ameneyu ndi dolo kwa basi. Amene ndithu ndi dolo nchifukwa chake makocha a Mwanza Select anamukhulupirira kuti ayambe game imeneyi. Anagwetsedwa
Yanko Mafuta osewera wa timu imeneyi ya Mwanza Select pafupi ndi Center Seko. Batali nkulu amene akumenya yakumaoneka ngati Muhammad Sumba chifukwa akuoneka masunga ndevu. Ali nti ndevu ndithu tatonde ye. Oponya ndi manja anyamata a timu ya Dedza Dynamos. Masewero oyamba ndi makamba kuti kuno ku Mwanza ngati kuli timu yomwe ili patali ndiyesa ndi timu ya Mwanza Eagles yomwe ikupezeka mu Premier Division. Stars imene ikusera division. Bito ikusera mu division pamene Mwanza Stars ikusera Premier League. Ndakuti timu yokhayo yomwe yokhanga ikuyandikirako kumene koko kuti mwina ita kumaganiza za Super League mwina itokhala imeneyi akatswira amene wa Mwanza Stars. Komano mukayang'anitsitsa ndekuti chibadwire ni boma la Mwanza silinalise po timu ya Super League. Zimenezi mukuona ngati zithandize bwanji kwawo amene akusewera tsopano. Izizi zithandizira kwambiri kuti anyamata kuno kumwanza kapenanso matimu akuno kumwanza ena apezeke akufika mu Super League. Pachoti bwalo limene lithandizira kuti matimu ena amene ali mu Super League kale azitha kumabwero zasera kuno. Choncho azitha kupereka chilimbikitso kwa anyamata kuti nafenso titalimbikira bwalo lathu lisamangomenyedwa ndi alendo. Ndi Mwanza makamaka ndi Dedza Dynamos chigawo cha timu imene ya Mwanza. Chotsa ndithu anali katswiri jersey number 9 Simon Banda kungoutulutsa kuti ukhale uponya ndi manja anyamata timu imeneyi ya Dedza Dynamos. Chotsa anyamata ndi Dynamos mchigawo chomwecho cha timu ya Select kuyesa kutunga nkati oponya ndi manja akuti nditakufunga mwansangansanga katswiri jersey number 3 wa timu ya Dedza Dynamos. Ndi Dynamos imeneyo kumbuyo kwako kumakamaka mkatikati mwa 18 box kutunga nkati kwa matitu kona ya nyamata timu imene ya Dedza Dynamos ndiyomwe ikupita kwambiri kutsogolo komanso ndi amene akuti akaupeza mpira akuoneka kuti akukhazikika nawo anyamata a Dedza Dynamos kuyerekeza ndi anzawo a Mwanza Select. Zoonadi zikuoneka kuti mpirawu a Dedza Dynamos akukhangata kupanga dominate. Ndikuona ngati kuti anyamata a Mwanza Select akumafika mochedwa pa mpira. Kona umenya nkati anali Habu kusumba kungotola ndithu Tawina Piri uwina mpira umene womosafuta anthu kukondwa ndi timu ya Dedza Dynamos makamaka ya Select koma ya Chitapo Dynamos anayesa kutunga wa utali tukapeza kumenya kamodzi. Goalkeeper anagwira koyamba kumpulumuka kenako kutola kachiwiri unali ukuyang'ana mugolo mpira. Zoonadi akusonyeza kuti goalkeeper anapanga ziganizo zake mochedwa nchifukwa mpira unampulumuka komabe atazitolera chifukwa kuti ampulumuka wapeza kuti waugwiranso. Ndi Dedza Dynamos kumbuyo kwawo koma ndi Select sopano katswiri Simon Banda kumenya nkati koma idetso mpira umene ukungouchotsa anyamata a Dynamos. Chigawo chawo chomwe akupita katswiri anali jersey number 14 Akimu Mponda koma ndi jersey number 10 kuchokera ku timu imeneyi Alik akuti andigwetsa koma referee akuti yayi wakaweka ndoponya ndi manja timu ya Dedza Dynamos. John Peter ndamene makamaka Junior Peter ndamene akasewera mpira umene wakupatsa goalkeeper wake Select ukatosa kungoutolapo katswiri Donex Makasinga. Dedza Dynamos tamanga lowa chigawo cha timu imeneyi ya Select bwera chigawo chawo chomwe ndi Dedza anali Peter Noah kubweza kumbuyo kumene kukupezeka jersey number 30 katswiri winanso wa timu imeneyi ya Dedza Dynamos. Ndi chigawo cha timu imeneyi ya Select akuti andigwetsa referee akuti wagwaweka kungouchotsapa nyamata Dedza Dynamos anali captain wa timu imeneyi ya Select koma ndi Dedza imweja chigawo cha pakati pamenepo Blessings Pere referee kuyimba
chete mpaka napakati pano sinapezepo chigoli china chilichonse pakati pa matimu awiri amene wa Enikomo komanso awobwera amene akuphunzitsidwa ndi Alex Ngwira Adedza Dynamos, pamene kumwanza Select kumene kukuli mphunzitsi Macbile Ngwira yemwe akuyithandiza timu imeneyi ya Mwanza Select. The free kick malabwino kwambiri a timu imeneyi ya Dedza Dynamos, pakuoneka pali Akimu Mponda, patali akumaonekanso Junior Peter, ndipo pakuonekanso katswiri uja Devi Habu amenenso mwina atagwisa ntchito mwendo wake wa manzere ndi Habu kumenya wa pansi kokipa kuchotsa kulavula koma kaukira kachiwiri kuti anthu amene akuonera masewero amene akhale okondwa kwambiri ndi umwe amene akuchitira pakadali pano kupera kuti mphusi ndi okhutira kuti sadalakwitse pagolopo. Ifeyo ndithu tikukhulupirira kuti mphunzitsi atayang'anira magokipa Mwanza muno amene anaonekati kuti ndi gokipa fayake mukuona kuti zambiri zimene zikumpeza akutha kuziteteza. Ndi nthawi imene ena amatha kudzigulira malo ku matimu osiyanasiyana, sitinganeneretu zikulina kumumva tawina ali kudedza kapenapo ayi ena amene akuonerera pamanthu masewero amene omwe ndi mbali imodzi yokondwerera kukhazikitsidwa kapenanso kutsekulidwa kwa bwalo limene la Joyce Chitsulo Stadium akuchitika pa bwalo limeneli kuno kumwanza, komwe kwabwera anthu ankhaninkhani kudzaonerera mwambo umenewu komanso mbali nayi kuonerera izo zimene iwo akhala akuona mu masiku amene akudzawa. Ndi timu ya Dedza Dynamos, katswiri John Peter kutunga nkati kusumba ngoutolapo ntapo Tawina Perry. Zikuoneka kuti ndi masewero amene ali Dedza Dynamos komanso Tawina yemwe ali pa golo pa timu imeneyi ya Select. Kumbuyo kwawo anyamata timu imeneyi ya Dynamos kungopereka ndithu mwakatswiri amene akuvutanso kwambiri Alik wa timu ya Select ndi just 21 yemwe akuthamanga nawo mpira kumeneko anali mbili menya kungochotsa anyamata Dedza Dynamos. Ndi Dedza imeneyo yomwe ikusungabe mpira. Katswiri jezi number 8 Blessings Perry kuyesa kukankha chakudzanja la manzere kumene kukupezeka katswiri amene anali John Peter koma ayi ndithu ndi Dedza imwe ija mchigawo cha Select akuthamanga chotsa pamenepo anyamata a Select. Ndati uyuyu ndi katswiri akumenya mwapamwamba kwambiri, akumenya mochititsa kaso koma taonani kungotaya mpira umenewo maseweredwa pamwamba kwambiri kwa katswiri amene. Nyamata ameneyi ndi katswiri tifake tinamukhulupirira kuti ationetse ntchito zimene timazidziwa pamaso pa gulu ngati limeneli, ndipo ndi amenenso akutipatsa chilimbikiso kuti Mwanza Select mwina itha kupeza chigoli mosavuta. Akupita ndi anyamata timu imeneyi ya Dynamos kungogwetsana kumeneko koma ndi kona ya anyamata timu imeneyi ya Dedza Dynamos amene ndithu akuchita ngati afuna kubweza moto chifukwa katswiri ameneyu jezi number 10 Alik komanso uyu number 8 Frederick Waya nawo akuoneka kuti ayaka moto kumbali ya Select kukankhira mkati kusumba koma ayi ndithu kusumbira pamwamba pa golo. Zikumveka kuti matimu ena a Super League anadzagogoda kale ku konsolo ya Mwanza kuti iyayi bwanji bwaloli mutilole tigwirise nawo ntchito m'masewero amene ali mkudzawa. Goalkeeper wa timu imeneyi ya Mwanza Select Tawina Perry akuoneka ali pansi akumva kupweteka. Referee akumufunsa udzukapo kapena sudzuka. Abwera za chipatala kuti mwina amugwiregwire minyewa ndi kumuona kuti achite motani. Bwaloli lithandiza bwanji? Bwaloli lithandiza kwambiri kupereka chilimbikiso kwa chinyamata maka monga tikuziwa kuti magemu amene atazibwera kusogoloku zochitika zimene zizibwera kusogoloku zizikhala zoti anthu azilipira ndalama. Ndi nthawi zina matimu ena amakhala kuti
sakupita patsogolo chifukwa chosowa thandizo, koma kubwera kwa bwaloli lithandizira kwambiri kuti nawonso matimu amasewero osiyanasiyana azipeza kena kake kamene kangathe kuapititsa patsogolo. Ndi bwalo limene sikuti lili ndi bwalo la masewero a mpira wa miyendo okha, koma masewero aja a basketball mutha kuona kugolo limene kuli Tawina mtapu wa timu ya Select. Mukuona kumeneko kuli bwalo la masewero aja a basketball ogodogode, pamene golo la mbali nayo muonanso kuti kumeneko kulinso bwalo la masewero aja a mpira wa manja. Ndi bwalo limene kutha kusewereranso masewero a volleyball ndi mipikisano ina yosiyanasiyana. Panali chikonzero chokuti pakhalenso mpata okuti akatswiri athu aja aliwiro othamanga awakonzerenso bwalo lawo mbalimbali mwa bwalo limeneli, ndiye tione ngati zimene zitheke kapena iyayi, koma ndi bwalo limene likupereka mpata kwa masewero osiyanasiyana. Menya pamwamba mle paja timu ya Dedza Dynamos mwayi katswiri Friday Osaji kumwetsa chigoli, anachotsa katswiri Tawina Phiri kwa nthawi yoyamba, koma kachiwiriko kampeza Osaji ngakhala president nga first lady akondwa kuona chigoli choyamba pa bwalo la Joyce Chitsulo. Zonadi Dedza Dynamos yapeza chigoli chimenechi chotsogola, sikuti akuwina ayi akungotsogola chabe, koma tili ndi chitsimikizo kuti anyamatawo akazitolera nafenso amwanza Select tipeza chigoli chathu. Musadabwe pano lili ndi mphunzitsi mwini wake wa aphunzitsi amuno mu Mwanza, nde musadabwe akamati nafenso koma chigoli chagola Friday Osaji ndamene wamwetsa chigoli chimene cha timu imene ya Dedza Dynamos kuitsogoza. Eni koma akutsalira obwera ndomwe akudya bwino pamenepa, tione ngati kubwera kwa chigoli chimenechi kuti awafokese. Luka Bruno Milanzi akulankhula ndi katswiri wake Akim Mponda kumuuza zochita kuti mukutaya mipata yambiri, taphuliseni anyamatawa auphunzire audziwe mpira, koma nawo Mwanza Select akuti yayi sikuti tu ife ndi pampunga yayi. Dedza Dynamos kugolo la timu imeneyi ya Select ndi Dedza akupita jersey number 8 Blessings Perry kuchotsa captain koma udakali ndi Blessings ungoutungapo anyamata Dedza pakati pamenepo kulowa mchigawo cha timu imeneyi ya Dedza Dynamos ndi jersey number 15 kutembenuka pamenepo Joseph Kaunda chotsa, koma ayi ndi mpira umene unatuluka akuti mbiri waukokotera uli kunja, kodi kundoponya ndi manja anyamata timu imeneyi ya Select. Referee waimba kuti panali kupondaponda kugwiragwira, ndamuona ndithu Macbile kuuza anyamata zochita kumenya, koma ayi ndithu kungomenyetsa mzake wa Dedza ndi katswiri Blessings Perry waulandiranso ndi katswiri ameneyo menya kuchokera kumbuyo analipita kangofika uka goalkeeper wa timu imeneyi ya Mwanza Select. Yazizira timu imeneyi ya Mwanza Select nayo timu ya Dedza yokhala ngati kufuna iyende mosamalitsa. Pali akatswiri awiri amene ali pamenepo, pali Lawrence Malembo komanso patali akumaoneka ngati Alik yemwe akuoneka kubwiza njomba kwambiri anzake mkatimu. Alik kumenya nguo, koma ayi ndithu kungochotsa nyamata timu imene ya Dedza Dynamos. Ndi masewero oyamba pabwalo limeneli
la Joyce Chitsulo. Mukamayang'ana timapiri tikuoneka mbali nayo komanso mbali nayo kuoneka timapiri ta Mozambique utha kumationa kumeneko. Nyengo ndi ya dzuwa lero lino, dzuwa ndi lilipo la nanu tinene kuti afowoka anyamata a Mwanza Select ndi dzuwa chifukwa kuno kwa Mwanza Select ambiri amayembekezera kuti mwina ndamene nyengo ikuyenera kwakomera. Kwambiri sitinganene kuti akufoka ndi dzuwa, koma chimene tingadziwe nchoti select ya anyamata amenewa yachitika kumamako kuno, choncho tangotolera matimu osiyanasiyana ndipo yenekabe kutenga mwina kanthawi pang'ono kuti athe kumvetsetsana podziwa na kasoyeredwe kwa wina aliyense. Mwanjira ina atsogoleri wa kuti tidikire second half tiona mpira weni ndipo akatswira timu imene ya Dedza Dynamos aumvera fungo mpira umene ndipo ayembekezeredi kuthamanga mu second half. Ifwa ngati pena sipakuchita bwino mu second half tikhala kuti tapakonza. Wamuna nzako mpachulu koma iwo akuti adikire second half chifukwa anyamata wasana gwirane iyayi chifukwa ke mabwera dzina loti Select pamene Adedza akhala kuyenda limodzi mu ulendo umene kwa kanthawi ndi mwina chifukwa chake kupasirana sikukwavuta Dedza koma kuchotsa anyamata Select. Ndi Select yomweyo chigawo chawo chomwe katswiri uja kutembenuka kwambiri ali kinguwo kukakodola ndithu amayang'ana kumene ndithu kunali jezi number 6 Yankho Mafuta koma mpira suna mpeze iyayi ndi timu ya Dedza kungouchotsa captain kuti ukhale oponya ndi manja akatswira timu imeneyi ya Dedza Dynamos. Kuyenda mmawawu kuyankhula ndi anthu amene timakumana nawo amafotokoza kuti akhala kuyembekezera bwalo limene la zamasewero kwa kanthawi kote kuti kutsegulidwa kwa bwalo limene lero lino ndi chinthu chonyaditsa kwambiri chifukwa pamene papazi chitika zinthu zambiri kwambiri ndipo ngakhale akhonsolo akuyembekezera kuti zambiri zichitike pamenepa. Amangomva maboma anzawo akamati akutolera ndalama kudzera m'mipira koma apa ndi kuti zinthu zimenezi ziwapatse chilimbikitso. Koma kambidwanso apa kuti bwalo la Kuthyolo komanso lina limene likumangidwa kumene kundi kuntchewu osayiwala la Kuzomba nawonso atha anthu amadera amenewa atha kuyamba kuona kusintha chifukwa ntchitonso kumeneko yokhala ngati yafika pa chiyindeinde. Free kick anali Chikuse Dickson koma kuchotsa anyamata Adedza. Blessings Perry koma ndi timu yomwe ija ya Dedza. Sindikudziwa kuti bwalo lisanafike pokonza chonchi matimu amakankha chikopa mabwalo ake ati kwenikweni komanso mwina chiopsezo chimene chimakhalapo ndi akatswiri amenewo mabwalo amene amasewera chinali chotani. Bwalo ili lisanakonzedwe matimu ndithu Mwanza muno alipo ochulukirapo osewera m'makwalalamu koma vuto lalikulu ndi lakuti maground ambiri amene amasewera mipira imeneyi amakhala kuti ndosakonzedwa bwino ndengakhale kuti azisewera pamakhala ena pali miyala pali maenje koma kubwera kwa ground ili lithandiza kuti mapuleya azitha kusewera pa ground labwino maka mu nthawi ya mipikisano yosiyanasiyana. Ndi Dynamos kumbuyo komwe kuli Agre Msowoya kupereka chapakati apo kulandiranso Msowoya kumuyang'ana gokipa wake kuti kodi wayima malo utani kuzauperekanso kwa Blessings ndi anyamata Adedza amene akupatsirana mwapamwamba kwambiri mchigawo cha Select. Dedza Dynamos atha kupita Osaki akumenya mbuyo mwandane hapo atha kukodolera mkati mwayi kuchotsa ndithu gokipa koma akuti ayi panalinso offside. Mtapo Tawina Perry kuchotsa mpira kudula mpira umene unali opsanso kwambiri. Ife goalkeeper amene tamudalira kwambiri mutha kuona kuti wachotsa mipira yochuluka kwambiri imene akanakhala kuti yesikatswiri pano tikukamba zina kumbali ya zigoli zochokera
kudedza Dynamos. Kokek ati ndi mmenyo wautali kumenyadwa wautali pita pakati kwa madedza ya chotsa ndi mchigawo cha select akupita Osaki akupita chigoli chapa mwamba kwambiri chigoli chapa mwamba kwambiri kuchokera kwa akatswiri timu imene ya Dedza Dynamos. Dedza Dynamos 2 ndipo timu imene ya select 0. Chikondi Mbeta anayendera mpira kuthamanga nawo akuti Adausi akwauza anthu kuti nthawi anyamata select nthawi. Zona Dedza yachinya chigoli chachiwiri monga ndinanenera kanthawi kenake kuti zikuoneka kuti mapuleya athu a Mwanza Select akulekelera kwambiri maka pofuna kumaka puleya komanso akumafika mochedwa pa mpira. Ndiye track down ndi imene kwavuta kuti dzipereka mwayi kuti Dedza pakali pano itsogole ndi zigoli ziwiri. Koma izizi ndi zina mozoti kochi athe kuziunikira pamene tupita ku half time. Akupita kopumulira matimu awiri amenewa pamene tikamba kuti Dedza Dynamos ikutsogola ndi zigoli ziwiri ku chimodzi. Chigoli chinacho kubwera pa nthawi imene Wenzulo amafuna kuti aziyimba katswiri Chikondi Mbeta kumwetsa chigoli chimenecho komanso Friday Osagi nayenso kuyika nawo chigoli chake m'masewero amenewa. Pamene akupumulira bwanji tibwererenso kwa katswiri Frank Kandu alipatse half time recess kuti ayenda bwanji masewero amenewa. Half time to talk to his players. We have the police band here to entertain the spectators as well as the head of state. ochekera matimu osiyanasiyana kuchokera mboma lino la Dedza. Ndiye ndi mmodzi mwa makochi kuno ku Dedza. Acoach mwaona first 45 minutes tinganati masewero mwaona kuti anali otani? Masewera ndithu anali abwino kwambiri maka chimene tingadziwe nchonena kuti Mwanza Select ndi anyamata oti angotoleredwa kuchokera m'matimu osiyanasiyana ndipo tangokwatolera lero koma sikuti tikukayikira kuti sangachite bwino koma tili ndi chikhulupiriro kuti mu second half imene tikupitayi mwina kochi agwira pena ndi pena. Sitinaone shoti ina iliyonse akumenya pa golo a Mwanza Select. Panalibe shoti ina iliyonse imene inamenyedwa ndi Mwanza Select. Izizi zikuchitika chifukwa choti anyamata sanagwirane bwinobwino mmene amasewera wina aliyense pa position yake sanadziwane bwinobwino koma tikuyembekeza kuti mu second half titha kuona mashoti ndithu. Koma kumbali ya luso tinene kuti mukukhutira mwanena kuti mwango watolatola anyamata kuti tiyeni tikasewere luso lilipo. Luso kumwanza kuno tikukhulupirira kuti lilipo chifukwa anyamatawa sikuti ngakhale atolatola kuti samasewera mpira koma timu imene akusewera nayo lero ndi timu yoti imakhala ikuyendera limodzi nthawi yambiri nde akudziwana kale maseweredwe ake. Taona goalkeeper ngakhale amuchinya zigoli ziwiri iyayi akuonetsa kuti ndi munthu oti amadziwa ntchito yake. Zoonadi goalkeeper ameneyi ndi amene tinamukhulupirira kuti amatha kugwira bwino mpira mwaonanso nokha kuti waletsetsa zigoli zochulukirapo zimene zikanatha kuchinyidwa
koma chifukwa cha luso lake wakwanitsa ndithu kuteteza ku zigoli zimenezi. Kodi tinene kuti kubwera kwa bwalo limeneli ndiye kutinso kuthandizanso kuonjezera chiwerengero cha makochi fa matimu azikhala ndi bwalo losewera mpira? Bwalo limeneli lithandiza kwambiri ndipo lipititsa patsogolo mpira wa miyendo kuno kumwanza, chifukwa pa nthawi imenenso matimu ena akubwera tizikhalanso ndi nthawi yoona mmene anzathu akusewerera. Ngati mukumva pansipa imene ndi Police Brass Band amene akusangalatsa anthu pano pa half time pa Joyce Chitsulo Stadium boma la Mwanza. Masewero oyamba kuseweredwa pa bwalo amenewo ongopimana mphamvu pakati pa Mwanza Select ndi timu imene ya Dedza Dynamos. Stadium yokongola kwambiri, stadium imene ukapita ngakhale kumene amavalira osewera umatha kuona kuti zikumatha kufanana ndi mmene zimakhalira mayiko akunja kuti aliyense amuyikira malo ake. Tsono coach, tinene kuti Dedza Dynamos mwayiona kuti ili motani ndi timu ya Super League ngakhale kuti osewera awo ena ndi ena amene amadalira aapumitsa podziwa kuti ndi masewero opimana mphamvu? Zoonadi sikuti Dedza Dynamos ikusewera moopsa kwambiri, koma monga mmene ndanenera muja kuti panali zinthu zingapo zimene zikupangitsa kuti timu ya Mwanza Select isachite bwino. Ndikukhulupirira kuti kochi zimenezo waziona ngakhale inenso ndaziona. Mwazina ndi zoti mapuleya athu akulekererana pofuna kumaka, komanso mwina ma accurate passes akuvuta pachoti sakudziwa zoti kodi mmene ndakugwira mpirawu mzanga aziyenda bwanji. Ndiye mwina ndi zina zomwenso mwina kochi ati akathe kuzikonza pa second half. Kodi kuno makochi amapepala alipo angati? Kunoko makochi amapepala tinene kuti ndi ochuluka chifukwa choti training ya makochi yangotha last week yomweyi. Zikuonetsa kuti zisintha? Ndipo zisintha kwambiri, ndipo pakanakhala kuti mwina imatsekulidwa sitoti yalakwitsa otsekulidwa lero, koma pakanakhala kuti panali mwina 2-3 weeks ndiye kuti akanakhala kuti makochi amene aphunzira bwino almost 30 akanatha kuti achita impart knowledge imeneyi kwa maplayers awo. Zomwe zikuchitika kumbuyo kwangaku ndi kuti Police Brass Band kusangalatsa anthu ndiye mutha kuona ndi siku la chisangalalo kwambiri, chifukwa anakamba mtsogoleri wa dziko lino kuti nthawi ino amene okhala ku kampeni kumema anthu kuti zavoteni zandivotereni, koma wanena kuti iyayi chitukuko patsogolo ndipite ndikatsegulire stadium yatsopano kuti ayambe kumayigwiritsa ntchito anthu Joyce Chitsulo Stadium. Ndiye izi ndi chitsimikizo kunena kuti ukakhala mtsogoleri umayenera kuyika chitukuko patsogolo. Ndiye ngakhale Police Brass Band nawonse akuvina kumasangalalira kuti ayi zochitikazi zabwera nthawi yabwino, komanso zikuthandiza kuti dziko lino lipite patsogolo. Mwina komaliza ndifunse kuti ngati angasinthe a Mwanza Select akonze pati mwina second half kuti mwina anthu ifika ambiri aku Mwanza ali panafuna aoneko chigoli? Kwambiri kumene aneneka kuunikira ayang'anire kwambiri ma weakness amene akupangika, monga kuti mapuleya athu a Mwanza Select akumafika pa mpira mochedwa, zimenezi anenekanso kuzikonza, komanso inaccurate passes mpira ungokhanga kuti akungoutaya sakupatsirana paphazi, ndiye kuti mpira uja upeze munthu uja amapeza kuti ndani ujanso wafika. So mwazina zimene angathe kuzikonza ndi zimenezo. Kuonjezeranso apo sakumatenga adani akukhala patali ndi ndani, ndiye kuti akamumage zikumakhalanso zovuta, sonyeza kuti tikuluza mipira komanso kuti tilandire mipira ikumakhala yovuta. Matimu akhala akulowa mbwalo posachedwa apa, koma panopa ndi lankhuleka ndi nduna yoona za chinyamata ndi masewero olemekezeka a Uchizi Mkandawire MP. Mukubwera pano osangalala kwambiri. Lero ndi siku la chisangalalo kuno kumwanza pamene president wathu wokondeka Dr. Lazarus Makathi Chakwera tili naye pano kutsegulira Joyce Chitsulo Stadium kuno kumwanza ya nyunyu imene president Chakwera wamangira amalawi amene ali kunoko kumwanza komanso ndi maboma onse ozungulira. Munakambapo kunena kuti masewero apite patsogolo kumafunikanso malo osewerera. Pano chochititsa chidwi nchoti si masewero ampira wamiyendo okha ya pakonzedwa kuti pazichitika masewero ambiri, netball, table tennis, kaya ofuna basketball, volleyball. Tinena kuti unduna wanu uonetsetsa bwanji kunena kuti izi zigwire ntchito yake kuti chitukuko cha masewero chipite patsogolo? Kuteroko ifeyo ngati ministry
ndife osangalala choyambirira. Komanso taona zimene zachitika panopa pa Joyce Chisulu Stadium. Chinthuchi chili m'manja mwa local government, kutereko chili m'manja mwa Mwanza District Council. Komano ndi chinthu chochititsa chidwi, komanso ndi chinthu chimene achipangira chikupanga cover ma sports disciplines osiyanasiyana. Taona ma basketball court, pali volleyball court, komanso netball, zonsezi zizichitika malo ake omwewa. Komanso stadium iyi iliso ndi room yonena kuti akhoza kuonjezera kupita kusogoloko masewera ena osiyanasiyana ngati athletics. Tikutha kuona kuti pali running track pano yonena kuti kupita chisogolo ikonzedwa munjira yonena kuti ikhoza kumagwiritsidwa ntchito ngakhale masewera aja othamanga azichitika pano. Kutereko ndi stadium imene izitenga china chilichonse ku nkhani ya masewero kuno kumwanza. Ndiye undunako talangiza kunena kuti ndi zofunika kwambiri kuti chinthuchi chisamalidwe, chifukwa timata kukhala ndi mabwalo abwino ngati amene wawa koma amasowekera chisamaliro. Ndiye kunoko tayankhula nawo abwanamkubwa komanso ndi onse amene akukhuzidwa ku nkhani za masewera kunena kuti stadium iyi tiyisamalire. Ife ngati unduna ndife okonzeka kupereka uphungu munjira yonena kuti zonse zimene zimafunika kuti stadium isamalidwe komanso stadium ikhale yovomerezeka nthawi zonse, kuti ngakhale masewera ja Super League azichitika pano pa Joyce Chisulu Stadium. Ndithokoze kwambiri Honorable Uchizi Mkandawire MP. Second half ikhala ikuyamba posayenda pamwina masewera amene wakatha tilankhulanenso, koma pano ndipereka microphone kwa Wenceslas Chirwa kuti akupatseni second 45 minutes. Mwanza Select New, Dedza Dynamos 2. Gawo lachiwiri la masewera amene wandithu layamba mphindi ziwiri zadutsapo. Timu ya Dedza Dynamos yasinthapo osewera angapo amene abwera mchigawo chimene chachiwiri. Osaji Friday sakupezekamo, komanso Winston osayiwala Akibu Mponda, Noah nayenso watuluka, osayiwalanso katswiri Devi, ndipo mwabwera katswiri ngati Tayani, Gift Magola, Kasambara komanso Mako Chiwaya, osayiwalanso Chikufenji ndi ena mwa osewera amene abwera kumbali ya timu imene ya Dedza Dynamos. Tikayati kuona kuti kodi kumene kuku select alipo amene atuluka ndipo amene abweramo ndi ndani kwenikweni amene ali atsopano. Chigawo chachiwiri 3 minutes ndiyo yomwe yadutsa chiyambireni cha masewera amenewa.
mu gawo limene lachiwiri. Timu ya Dedza ndi yomwe ikutsogola pakadali pano, ikutsogola ndi zigoli ziwiri kwa do m'masewero amenewa. Sangasanga Dedza chigawo chawo chomwe, anyamata a timu imene ya Select ali ndi ntchito yoti amwetse zigoli ziwiri ngati akufunitsitsa kuti masewero amenewa mwina afike pokometsetsa. Ikupita Dedza Dynamos menya mkati kuchotsa kuti khale kona yoyamba yakatswiri amenewa a timu imeneyi ya Dedza Dynamos mchigawo chimeneyi chachiwiri. Mphunzitsi wawo ndi Alex Ngwira, koma uyu akumuthandizira ndi Luka Bruno Milanzi, mmodzi wa aphunzitsi amenenso akutenga nawo mbali pa nkhani yokhudzana ndi maphunziro aja a CAF B. Akhala akubwereranso mkalasi sabata ikudzayi kuti akakwangule kumene kwatsalako. Adakamwa meinki kuti mwina nkhani za uphunzitsizi zisankhalire kutali kwenikweni. Chikufenji mkati, koma panayimikidwa mkono pamenepo kuti mwina adagwira, koma rifari akuti zimene sinaone. Kutunganso mkati ndi Dedza yomwe ija kumenya wautali, koma ayi ndithu pamwamba pa golo anali katswiri Gift Magola kungochitunga chimpira cha 12 koloko. Ndendende mene anatungira Bruno Fernandes penalty. Ambiri akwiya, koma ndizoona ndithu kuti ndi ndendende mmene anachitira Bruno Fernandes. Akusewera ndi timu ya ku Division 4. Atha kutunga wautali katswiri free kick. Goalkeeper wa timu ya Dedza komanso osewera wa timu imeneyi ya Mwanza Select onse ali pansi akugudubuka. Donex akuti ayi sinafikiridwe bwino, naye osewera wa timu imeneyi ya Mwanza Select ali pansi kufuna thandizo. Onsewa madotolo akuayang'ana komanso kuwaonaona kuti kodi vuto lake ndi lotani. Donex akuti ayi gwirani pabondopa, pamene osewera wa timu imeneyi ya Mwanza Select akuoneka kuti akumuyang'ana kwambiri mmutu. Patha kukhala kusintha, pakuoneka kuti patha kubwera katswiri wina kuti alowe m'bwalo limeneli la zamasewero mwina kumbali ya Mwanza Select. Osewera onse awiri akuoneka kuti atha kudzuka pamenepo, koma chifukwa chokuti uyu amaoneka kuti inali yokhudzana ndi mutu, akumufunsa kuti kodi uli bwinobwino. Iye ala ndili bwino, ndipitiriza zimenezi. Kusintha kumene ndithu kwachitika ndi anyamata timu imeneyi ya Dedza Dynamos ndi kumeneko, komano akatswiri amene wa Mwanza Select tidakadikirabe ngati pakhale kusintha kwina kulikonse. Kumpatsa goalkeeper wa Dedza Donex, yemwenso ndi captain wa timuyi, wautali kulowa mchigawo cha timu imeneyi ya Select. Akupita anyamata a Dedza, ana a Prophet kunena kwake akutero. Pakhale kusintha kwa anyamata atatu, pakundionekera Albert Andrea pamenepo atha kulowa m'bwalo limene la zamasewero. Tione kuti kodi wina ndani, koma alipo atatu. Tikudikira kuti kodi yemwe akhale akutuluka akhale ndani kwenikweni m'masewero amenewa. Gawo lomaliza akutsalira anyamata timu imeneyi ya Mwanza Select.
ndi select kupatsirana bwinobwino pang'ono ndi pang'ono koma kungoyimika ndithu anayimikidwa jersey number 10 Alik Nguo kupita anali yankho mafuta ndi Nguo maova akanika ndipo ndioponya ni manja anyamata timu imeneyi yadetsa makamaka ya yes akusewera ni manja na anyamata timu imeneyi ya Mwanza Select sakusewera ngati akutsalira masewera amenewa a Mwanza Select. Zona di sizi kupereka chilimbikitso kwambiri ku mbali ya Mwanza Select kasewere kawo mwina zomwezo timanena kuti ngakhala ngati angotolerana komabe ngati anthu oti amasewera mpira amene kabe kusewera ndithu mopatsa chilimbikitso. Nduna za masewera uchizivunga komanso pa board chair wa Malawi National Council of Sports pamenepo asudizwayo madise Ntapo Donex Mwakasinga ali pansi pamenepo chifukwa anagundidwanso ndi osewera wa timu imeneyi ya Mwanza Select pana kugwira mmimba pakhale kusintha jersey number 11 akulowa Madzuma Edison komanso katswiri ameneyu Albert Andrea akhalenso akulowa nawo mbwalo limene la zamasewero tiona tikodi akusinthana ndi ndani akatswiri amenewa pabwera akatswiri awiri omwe akusinthana nawo kukubweranso katswiri uja so Simon ndamene watuluka mmene mu Simon Banda jersey number 9 komanso mwatuluka Patrick amene yonso naye watuluka mmene mu mwalo wa Madzuma titero komanso Albert ndi amenenso walowa mbwalo limeneli la zamasewero osayiwala katswiri uja amenenso walowa mu masewero amene wawa kumbali ya akatswiri amene wa Mwanza Select. Tione ngati kusintha kumene kwa anyamata atatuku kubwerese kusintha kwina kulikonse pa nkhani yokhudzana ndi matimu awiri amenewa. Joyce Chitsulo Stadium official launch masewero oyamba zigoli zoyamba bwalo limene lizalembedwa mu mbiri kuti Friday Osaji katswiri wa mdziko la Nigeria koma akusewera ku timu ya Dedza Dynamos ndi amene anali oyamba kumwetsa chigoli pa bwalo lino litangokhazikitsidwa ndipo wachiwiri kuti amwetse m'masewero amenewo adzadziwikanso kuti anali Chikondi Mbeta. Mbiriyo sizafufutika chifukwa anthu akumwanza adzakhala kuisunga mpaka kalekale. Zona di mbiri simafufutika mmene zachitikiramo ndi momwemo ndithu komabe ifeyo ngati amwanza tilosangalala kuti Dedza ikutionetsa kutiphunzitsa kuti tikuyeneka kumakhala olimbikira pamene zikanakoma akanakhala kuti oyamba kumwetsa akhale wa Mwanza nanga omwetsa wa Nigeria. Ndipo chimene timafunitsitsa ifeyo ndi chimene chocho kuti zigoli zoyambirira olonso Dedza kanakhala kuti sina chinyolo chimodzi ifeyo ndikungochinya tikanakhala kuti tasangalala koposa ndipo mukanaonanso pa stadium pano mmene molalo ikanakhalira komabe poti game inakalipo tiyeni let's wait and see china chake chitha kuchitika basi. Akupita anyamata mangoperekezana nawo mpira panali kuponda pamene wapondedwa ndithu Alik Nguo. Referee sanaone zimenezo wapereka free kick. Is it throw-in? Koma wapondedwa ndithu anayenda modumpha. Amandikumbutsa apa kuti wodi dzina limene linu simukulidziwa iyayi. Uyutu akhala ngati ndi wakukaronga uku nde mwina nchifukwa yake sizikudabwitsa maseweredwe ake ma over achuluka ndi anyamata akhala ngati ampanganira kuti iwe ukaone kochitira zimenezi. Ndi wansangansanga anyamata timu imeneyi ya Mwanza kufupi ndi kona kungochotsa Dedza kunali kumbuyo kwawo komwe kunali katswiri ameneyo Agre Msooya komabe ndi timu yomweyi ya kumenya wautali koma kuchotsanso inali Dedza kupitanso pamenepo ndi anyamata timu imeneyi ya Dedza Dynamos.
ikupita timu ya Select. Mwina akapeza chimodzi bwaloli litha kudzuka chifukwa zigoli za Dedza sikuti zadzutsa anthu koma ndiwesa akamwetsa chimodzi anthu adzuka pano. Ndipo zimene zingachitikedi ndi zimenezo nangasiro akhanga kuti akutivulazira pakwathu nde munthu sungasekelere kumenyedwa pakwanu yani. Ikupita Dedza chitoka chachitatu kumenyetsa chitsulo inapita Dedza Dynamos Chiwaya kumbuza mzinga koma ukamenyetsa ndithu chitsulo. Akupita anyamata Select anthu kunyang'wa ndi kunyadira kuti ayi mwina mbali nayo isazitha kutheka kantoso kabwino Select koma kuchotsa timu imeneyi ya Dedza Dynamos. Ndi Dedza anapita Chiwaya kumenya mzinga koma ayi ndithu kuchotsedwa. Kupita Select ayamba kuwapatsa nyonga ochemerera timu. Ndithu ochemerera akupereka nyonga ndi mmeneso zinthu zikukhalira ndikupira kuti kusintha mapuleya atatu kuja kwathandiziranso kuti performance ya timu isinthenso nchifukwa ochemerera nawonso akusangalala kwambiri. Select Dedza ilipompo akupita kuchotsa wautali offside. Makamba kuti kumamenyedwa azipongozi alipompo mafumu anu alipompo zikwenekha zopweteka kwambiri. Zinaona pali gogo chalo wamkulu apa. Zoonadi kupwetekako kulipo koma sitikumva kuwawa nangasi khanga tinali ndi zochitika zapaderaso zofunika kwambiri kutsekulidwa kwa Joyce Chitsulo Stadium. Nde pamene tikumenyedwa komabe tizikhala tikusangalalira mbali inayi za stadium. Akuti akusipepesa Dedza akupita Dedza kachikena waimba rifari kuti anapondedwa osewera wa timu imeneyi ya Mwanza Select. Akanavulazidwanso anyamata timu imeneyi ya Mwanza Select. Akuti kuzipepesa kwawo iwo azipepese chifukwa sikuti akamapita Dedza atenga ground ili sile ndauti likusala limene. Ndipo zoona zake ndi zimenezo ndipo chimwemwe chikhala chikupitirirabe pa tsiku la lero chifukwa chachikulu chimene timachifuna ife ndi chitukuko chachikulu chimene talandira cha Joyce Chitsulo Stadium. Osati ubatizo mukulandirawo. Ubatizo munthu amatha ubatizidwa nkugwa ubatizidwanso nde kuti tsiku lina ngati titakhala kuti game ya lero taluza next game tidzawina. Osewera awiri timu imeneyi ya Mwanza Select alipansi kuti awaone kuti kodi zinthu zake zikhale zikuoneka motani. Panali katswiri pamenepo mbiri Madelilo koma onsewo akuoneka kuti adzukapo pamenepo. The free kick ya Select. Pinde 15 zomwe zadutsa pa nkhani ya masewero amenewa. Select nchigawo cha timu imeneyi ya Dedza Dynamos. Palibe kusintha kwenikweni kumbali ya dzigoli ndimo muchabe 2-2 yotsogola nkukhala timu ya Dedza Dynamos motsogozedwa ndi Alex Ngwira pamene Macbile Ngwira chifoyo ndi Alex Ngwira koma uyu ndi Macbile Ngwira ikutsalira 2-2. Angwira akumanapo apa angosiyana kuti winayo pali yemweni. Zoonadi Angwira wakumana ndipo sikuti Angwira wakumana kuno koyamba akudziwana ndithu. Moses Chirimba ndi amene akhala kulowa tsopano kumbali ya timu imeneyi ya Mwanza Select. Ndi dera limene ngati angagwiritse ntchito bwino akhonsolo kulisamala bwalo limeneli. Akupita kachikena kuchotsa ndithu mwakasinga unali mwayi waukulu kwambiri kwa anyamata timu imeneyi ya Mwanza Select.
anapatsidwa mpata adedza amati wathu apondedwa rifari akuti iya palipo apondedwa kawiri konse kuchotseredwa ndi goalkeeper. Zoonadi mwina chimene chinachitika pamenepo nzoti amwanza select pomenyera pa golo amaganiza za uja wagwa uja umaona ngati kuti mwina pakhala fawo osadziwa zoti pamene paja akuluza mwayi ndithu, koma uwu unali mwayi ndithu okhazikikiratu wa Mwanza select kuti athe kusangalatsa stadium ino ya Joyce Chitsulo. Pakanaya kamoto pano chifukwa chigoli chimene chikanapezeka sindikudziwa kuti molalo yake ikanakhala yotani yayi, koma mwakasinga nayenso akuti yayi zokuti ine ndikhale goalkeeper woyamba wadedza Dynamos unyitsa chigoli pa bwalo lino la Joyce Chitsulo sindikupanga nawe yayi. Ndimakamba kuti ngati panga mabwere masewero ochuluka pano ndikwa pafupi anthu akuno kumwanza kupanga ndalama chifukwa malonda atha kuchitika. Ndizoonadi ndipo sizankhamba kamwa stadium imeneyi ithandizanso munjira zambiri fangati kuno kuli masewero ku stadium ndiye kuti anthu ogulitsa malonda osiyanasiyana adzipezeka pa malo ano. Ibwalo loti atali alisamalira bwino a konsolo ya Mwanza nkuchita zothekera kuti matimu amene akusewera mu Super League akhale ndi mpata omabwera mazasewera masewero amenewa pa bwalo limeneli likusamalidwa bwino lomwe atha kupezeka kuti akhala bwenzi la matimu a Super League komanso atha kupanga ndalama kuchitipa posayira pompa matimu akupangako ndalama kumeneku ma 18 million akumatuluka mabwalo akumeneku kunonso mwina kutoka imodzi ya mabwalo omwe matimu angapindule kwambiri atakhala kuti akumana. Dedza Dynamos mchigawo cha select kankodolera kuchotsa command corner ya Nyamata timu imeneyi ya Dedza Dynamos. Tamangira pafupifupi mphindi 20 za masewero amenewa pakhale kusintha. Dedza Dynamos ikubweretsa Bright Maseko amene akulowa kona mkati. Dedza Dynamos kuchotsa anyamata a select pakatikati pa golo pa ground ili kukatosa mpira menya anyamata adedza ulipo mpira apa ndiyesa kuti anthu akutha kuonako pang'ono chabe zimene Mwanza ikusunga chifukwa sikuti ayipiratu akupita mwayi kuchotsa kachikena kuchotsanso kungoutunga kuti upite mchigawo cha timu imeneyi yadedza akuthamanga Nyamata select kungochotsa makasinga kuutulutsa kuti ukhale uponya ndi manja. Pano mpira ukhangati ukupita mbali zonse tsopano. Zoonadi taona kuti kusintha kumene ngwira wasintha zapereka ndithu chilimbikiso kuti timu ya Mwanza select sonyeza kuti anyamatawo ndithu agwiranako pang'ono kusiyana ndi first half ichi. Free kick ya Nyamata a select. The free kick ya Nyamata select. Malo bwino kwambiri atagwiritsa ntchito bwino mpata katswiri ameneyu Lawrence Malembo atha mwina kupezako chachipukuta misonzi choti chidzutse anthu pano kutunga mkati kumenya koma ayi ndithu sanavutike ndithu katswiri ameneyu Donex ndi Dedza anali Gift Magola kuthamanga kulowa mkati kufupi ndi red box kukankhira mkati umene mukungochotsa kuti khalenso kona ya Nyamata amene a timu imene ya Dedza Dynamos ndi omwe akufikafika kwambiri ku golo la anzawowa ndiyesa akufuna kuthesa kunyodza kuti mwina ziwiri zazi timu munagwera second half yatha 0-0 simunatichinye. Zoonadi
anyamata ngakhale kuti akulimbikira kwambiri sikuti akulimbikira kuti asatichinye koma tikulimbikira ngati kuti tikufuna nafenso tichinye. Ndoponyani manja anyamata a timu imeneyi ya Select. Dzuwa lili pachindende. Mtsogoleri wa dziko wati ayi ndikhale ndikuonera masewero amene mpaka nafike kumapeto chifukwa ndifuna ndione kuti zimayenda bwanji. Dedza Dynamos double kick koma ayi ndithu kupita pambali komabe na anyamata omwewa adedza anali Gift Kasambara kuyang'ana kumanzere kumeneko atha kukankhira mkate kulowa adi kufupi ndi red box kukankha mkati mmenemo Tamanga ndikatswiri jezi number 4 wa timu imeneyi ya Dedza Dynamos kutungira mkati anali Peter Junior Peter ameneyo ndiyo mweja Dedza kutulutsa ndithu mpira umenewo anali Frank Chikufenji. Dedza Dynamos ni modzi ya matimu amene akusewera nawo mu mpikisano wa TNM Super League. Zinthu pakati pa zinakhala ngati sizimayenda kwenikweni, mavuto akuoneka analipo ananu kumeneko, koma mwina pano zinthu zikhale zikusintha chifukwa akhala ngati atha kupeza thandizo latsopano. Ndiye mwina zikatero zitha kukhala kuti zayamba kuyenda. Kona ya Mwanza Select. Kona menya mauta ila kutali kwambiri sikuti kukanapindula kweni koma mwina ayambirenso. Ndi timu imeneyi ya Dedza Dynamos chigawo cha pakati makamaka pakati pa goal pa ground limeneli ngoutaya mpira umenewo anali Alec kuti ukhale upanya ndi manja anyamata a Dedza Dynamos. Sanga uponya Chikufenji Select kulowa mchigawo cha timu ya Dynamos kubwereranso mchigawo chawo ndi Dedza waimba referee kuti panali free kick. Nthawi ndiye ikupita komanso nthawi sili mbali ya Mwanza Select. Zonadi nthawi ikupita koma mumpira china chilichonse mu nthawi yochepa chimatha kuchitika. Chikhulupiriro tinakali nachobe choti anyamatawo atati alimbikire mwina chigoli cha chipukutira misozi kapena kufanana mphamvu kumene ndi zotheka ndithu chifukwa chigoli chimalowa m'masekansi. Chichokera pati? Chichokera pamene akulimbikira anyamatawo. Dedza Dynamos mchigawo cha akatswiri amenewa unatuluka mpira umene unaonanso ndoponya ndi manja anyamata timu imene ya Mwanza Select. Akuti chigoli chichokere pamene akulimbikira kodi akulimbira pati anyamata kumalimbikira pati? Akulimbikira kumaka kuthamangira mpira zonsezo zimathandizira kuti timu ichinye chigoli. Anaku Mwanza sakufuna kuvomera kugonja iwo akuti it's not over until it is decided. What a beautiful day it is for people of Mwanza. History is being made today with the official launch of the magnificent Joyce Chitsulo Stadium, a facility that is set to transform sports and, of course, the community life in the district. The two sides that are currently spicing up the occasion, Dedza Dynamos as well as
Mwanza Select. Dynamos are currently leading by 2 goals. Oh, what a shot. It goes over the bar. A beautiful pitch. In fact, it has got floodlights. Matches can be played during the night as well. One of the rare facilities that we have in the country. It provides that opportunity. When you look at the security features that are available at this facility, you actually appreciate that a lot of good work has been put into this, and certainly it is going to serve not only the community of Mwanza, but also other teams from neighboring districts. So you talk of Blanta, Balaka, Zomba, some parts of Machinga, they can as well use this one. What a chance, cleared, and it goes off for a corner kick to Select. Bwalo labwino kwambiri. Ukayang'ana mmene akungira ka VIP komanso covered yake mala abwino kwambiri. Komanso kokhala anthu kwabwinonso kwambiri. 10,000 ita kunyamula stadium imeneyi. Sikuti anthu aonera atayima iyayi. Ili ndi space yabwino kwambiri. I'm sure a Football Association of Malawi ngati atayenderenso bwalo limeneli matimu ena akagogodera kwambiri kuti agwiritse ntchito sizatengera nthawi kuti alivomereze kuti liyambe kuchititsa masewero akuluakulu. One day we are going to see a cup final being played here. Who knows? Ndededza chigawo cha Select Magola mkate kuchotsa ndi kona ya timu imene nditu ya Select. Kanthawi kakuta zonadi kanthawi kakuta komabe mumpira timanena kuti zonse zimatha pamene ayimba final whistle. Choncho tikudikirabe ndi chidwi kuti mwina mapuleya a Mwanza Select atha kuyesetsa kupeza mwina chigoli chimodzi choti chithe kudzutsa stadium ino. Tipasewero ngati atatha moteremu ndiye kuti a Mwanza Select athonyale kupasana zoopsa kwambiri. Zoopsa kwa basi. Amaopa kapena inakhala bwanji? Amene zikuoneka kuti choti achite pa nthawi imene analandira mpira samachidziwa nchifukwa chake mpira uja wango ukankhira kumbali mosayang'ana kutsogolo. Madzuma Edison kangati zochita zinamuvuta ikupita timu ya Select ataumenya mkati umo gokipa alipompo kungoutola wawimika ni panzi kupereka kudzanja la manzere kumene kuli chikufenji waulandiranso chikufenji wakale wa timu ya Tigers kulowa chigawo cha timu imene ya Select akupita nyamara Select menya pagolo ayika bullet kopanda mphamvu. Zonadi kumenya kwake bullet imene yokhumudwitsa ko basi fwa anthu mmeneyo janapitira chiyembekezo chinayi choti chikhala chigoli basi. Ndidetsa yadzidzimuka yadabwa mwina itaonjezera china anyamata a Select atha kufokeratu koma pakadali pano akhangati akubwera wave after wave nawo ndi Dynamos. Magola mkate kuchotsa anyamata Select ndi Select yomwe ija koma detsa ilipompo patsirana koma Select akuti titha kumenya chigawo cha referee kuzangoimba kuthetsa kuti masewera amene wawa
atha mofanana mphamvu. Timu ya Dedza Dynamos kugonjetsa anyamata a Mwanza Select masewero otsegulira bwalo limene la Joyce Chitsulo Stadium 0-0 limene zathera. Tokoze kwambiri atsogoleri kuti munali nafe kuti thandiza nkhani ya masewero amenewa. Tikumanenso pa touchline. President wa dziko lino kwayamikira Adausi kuti iyayi kaluso kakhala ngati kalipo. Timpatsire Frank Kandu kuti apsede kwatsalako. Zimene zatera kuno ku Joyce Chitsulo Stadium 2-0 yagonja timu ya Mwanza Select zigoli ziwiri zikuchokera kwa Friday Osaji kumbali ya nyamata amenewa a timu ya Dedza Dynamos pomwe timu imene yadedza masewera agotsatira kumali timu ya FCB Nyasa Big Bullets mu TNM Super League. Mbiri yatsopano yachitika, mbiri yabwino kwambiri kumbali ya nyamata timu imeneyi ya Dedza Dynamos komanso kumbali ya Mwanza Select. Ni mbiri yabwino kwambiri kuti anatsegulira nawo bwalo la Joyce Chitsulo Stadium komanso pa mtsogoleri imene zathera pano pa Joyce Chitsulo Stadium mboma la Mwanza kuti Dedza Dynamos ndi imene yapambana zigoli ziwiri kwa adu kugonjetsa timu ya Mwanza Select. Pano tsopano ndiye kuti mwambo ukupita kumapetopeto. Ndikhale ndikupereka microphone kwa mzanga Blessings Kanache kuti apitirize ndi mwambo umene utsopano otseka zonse zimene zakhala zikuchitika pano pa Joyce Chitsulo Stadium. Koma mwina ndisadatero ndingofunsa coach kuti masewero ndinganati ayenda bwanji? Masewero ayenda bwinobwino. Mungafune kuzetana ali masewero tani? Okay, ife first half maplayer athu ndachisozera sasewera pa higher level ndeno ananditi mantha pang'ono ndi pa recess tinakauza kuti mantha amene muchotse ngati mufuna kusera mpira mantha muchotse mukhale ndi mpira muona choncho ndipo maonanso second half sinachite concede chigoli china chilichonse. Zikomo kwambiri. Nyimbo ya mtundu watu. Tikatere ndiye kuti mwambo wafika chakumapeto komano mwina ndimve kuchokera kwa mphunzitsi wa Dedza Dynamos Alex Ngwira. Awa anali masewero mwina wothandiza seranu kuti muone pawiri patatu zathandiza bwanji? Ayi zathandiza kwambiri andi panopa tikutha kuona kupanya mata amene taonjezera kuti uyu tingathe kumugwisira ntchito uyu akadali anali masewero abwino kwambiri. Masewero anotsatira mu TNM Super League mupita ku Blantyre kukakumana ndi FCB Nyasa Big Bullets na timu ikhaita konzeka. Ya kwambiri biwozi tikadalipo ndi masiku oti tikonzere ziwiri zitatu tikamabwera ku muzi kwanu ukoko tikhala titakonzeka ndithu. Zikomo kwambiri ko. Zikomo. Akutelo Alex Ngwira. Pano tsopano ndimpasire mzanga Blessings Kanache kuti iyeyo amalize zochitika zapano pa Joyce Chitsulo Stadium. Frank usanapite pachitika masewera pano iweyo ndaye mafunsa mafunso ine ndifuna ndifunsa iweyo masewera awa iwe mene waonera ukuona kuti talent ili bwanji malayi kuno maso ndi ground imene lili kuno ground ili bwanji? Ground osewera onse alimva kukoma ifwa ground limayenera choyamba likhale lofewa kuti ukavala sapato zosewera zija umafuna thupi lizitha kunyamuka bwinobwino samakakamire pansi osewera amamasuka. Kunkhani ya luso utha kuona kuti ngakhale yagonja Mwanza Select yationetsa yamenya pa goli ali ndi wina mwa osewera awo amene akalonga United amuona kuti iwe second round ya Super League ukatithandize kutanthauza kuti luso lilipo. Izi zachitika kunozi
zithandiza kwambiri chifukwa kunoko kulibe timu imene masewera mu Super League kapena mu National First Division, koma pano ali ndi bwalo ndikhulupirira kuti sangamangokhala pansi anena kuti tifuna matimu tizalimbana nawo pati pa Joyce Chitsulo Stadium. Zikomo kwambiri. Amene ndi Frank Kandu amene amathamangitsa ndi masewera amenewa. Padakali pano a president a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuchoka malo ano kuti atuluke mu bwalo lino atatha kutsegulira bwalo limene la zamasewero la Joyce Chitsulo Stadium boma lino la Mwanza. Stadium imene yamba chaka chatha kumanga ndipo adabwera kuna president amenewa Dr. Chakwera kudzayika mwala wa maziko panali pa 26 January chaka chatha, ndipo pofika pano ndikuti bwalo lija limeneli aliperekanso m'manja mwa anthu akuno ku Mwanza. Nde a president anena kuti tipereka dzina la a Joyce Chitsulo amene anali phungu wa nyumba ya malamulo wa Mwanza West chifukwa cha ntchito yabwino imene anagwira polimbikitsa bwalo lino likhalepo, komanso kuti iwowo adasiya ndale pambali nkuonetsa kuti akuona kuti chitukuko chikhale patsogolo kwambiri. Tikudziwa Joyce Chitsulo anali chipande cha DPP koma adagwira ntchito kwambiri ndi Dr. Chakwera ndi anthu akuno aku Mwanza pofuna kuonetsa kuti chitukuko cha anthu akuno chipite patsogolo. Chifukwa president akuti ayi dzina la stadium imeneyi ikhale Joyce Chitsulo Stadium. Padakali pano a president ndekuti akukwera galimoto yawo ndikuti akhala kuchoka pano mphindi ina iliyonse. Pano panafika anthu ambiri, anthu aonera masewero amene ngati amvera muchitokera kwa Frank Kandu masewero atha motero 2-0 kuchokera kumeneko ndithu dedza Dynamos kupambana itagonjetsa Mwanza Select. Chakummawaku mmene amafika president anayamba kuyendera kuona mmene zinthu zimene zili malo ano, ndipo atatha pamenepo anadula riboni imene atatha kudula riboni imeneyo pamene panali zoyankhula ndipo kumapeto kwake nkumene taonera masewero amene wa ampira. Padakali pano president ndi amene akutuluka muno mu stadium. Choncho ndiye kuti afika pamenepa tafika kumapeto kwenikweni kwa kulusa kwathu mawu kuchokera kuno ku Joyce Chitsulo Stadium, mkatikati mwa Joyce Chitsulo Stadium kuno ku Mwanza, kumene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anabwera kuti azathe kutsegulira malo ano, malo amene ali oti athandiza kwambiri anthu akuno ku Mwanza kuti akhonza kumachita masewero awo kuno. Tamva chokera kwa DC Mai Martha Senator amene anena kuti atolera ndalama zambiri kudzera ku stadium imeneyi stadium ino ya Joyce Chitsulo, akuti atolera ndalama zambiri chifukwa chakuti revenue yawo kapena ndalama zawo atolera pachaka zikhala zikuwonjezereka chifukwa cha stadium ino. Komanso achinyamata apeza zochita akhala akusangalala muno, mukhala zambiri imene zichitika mu stadium ino zimene zizipasa achinyamata kutanganidwa kuti akhonza kukhala akuchita zinthu zabwino zokhazokha. Ndiye monga ndafotokozera muja ndifuna ndikuperekeni m'manja mwanzathu kukwacha kuti apitirize kuulutsa kwathu mawu. Ine ndi Blessings Kanache m'malo mwa akonzi athu kuno komanso anzanga osanale kuno, nani mkonzi wamkulu Emmanuel Twala komanso Aida Chwaya komanso akuluakulu osiyanasiyana amene anawo kuno. Ndithokoza kwambiri mnali pamenepo kuonera program ineyi kuyambira mawa ucha kufika nthawi ino. Ndikuti mwakoma nonse, pitani kuonera mapulogalamu otsatirawa.